Kwa mara ya kwanza nchi ya Kenya ilitazama mdahalo wa wawaniaji ugavana kwenye kaunti ya Nairobi, kitovu cha nchi ya Kenya. Ni mdahalo ulikuwa wa kwanza katika mpangilio mdahalo mitatu ambayo imepangwa na vyombo vya habari vyote humu nchini. Wa pili utakuwa vinara wenza wa Urais na watatu utakuwa wawaniaji wa Urais. Mdahalo uliofanyika Jumatatu uliibua maswali mengi na wengi wakawa na mitazamo tofauti kuwahusu wawaniaji. Wa pili ni siku ya Jumanne wiki ijayo. Tutachanganyua umuhimu wa midahalo hii, lakini kwako mtazamaji, mdahalo huu ulikubadilisha au midahalo hii itakubadilisha nia, yani nani utakayempigia kura ikifikia Agosti 9? Sema nami Frederick Mwitiriri kwenye mtandao yetu yote ya kijamii @TV47 Kenya. Karibu tukufahamishane na tuzungumze kuhusu midahalo ambayo imeandaliwa. Ni midahalo mitatu mikubwa. Ndani ya studio siku ya leo ninao wageni ambao nimewaleta hapa tuweze kuchanganua. Nikufahamishe tu ninaye Jim India atakuwa akichanganua maswala hapa ndani ya studio yetu. Vile vile niko naye Noordean Khagai ambaye ni wakili, vile vile atakuwa akitusaidia kupambanua maswala ya humu nchini. Ninaye Whitney, nina mrembo leo, msiseme kwamba Mwitiriri analeta tu majamaa. Leo nimemleta mrembo tuweze tu kufafanua tu maswala haya ya mdahalo. Lakini kwa sasa tuvuke moja kwa moja hadi katikati ya mji wa Nairobi tuweze kumpata Boit ambaye anazungumza na Wakenya. Je, maoni yao kuhusu mjadala ambao ulifanyika siku ya Jumatatu? Wamebadilisha nia yao ya ni nani watakayechagua? Watakuwa kitueleza. Mwelekezi wangu unasema twende kwa Violet Kakagamega ama hapa Nairobi? Kwa sasa niwajulishe watazamaji wetu, watufahamishe tu watu wale ambao niko nao hapa kwenye studio walitazama mdahalo siku ya Jumatatu, walionaje. Ninaye Noordean. Siku ya Jumatatu ilikuwa ni siku kubwa kwa nchi tukufu ya Kenya. Ndio. Kwako wewe, mdahalo huu, maoni yako kwa dakika sekunde kadhaa. Uliutazama, ulikuwaje? Kweli mdahalo ule ulikuwa, hususan ule wa pili, ule ambao ulikuwa unaonekana ni kati ya wale vinara wawili. Kwangu Igathe wakiwa na Sakaja. Ndio, kwangu hakuna aliyeshinda na hakuna aliyeonyesha umahiri ama kujua kile ambacho anataka kufanyia kwa Nairobi. Sababu ukiangalia ilikuwa sana kuhusu vijembe. Huyu aliacha kazi, huyu hajasoma. Kuna mambo mengi ambayo hawakuongelea kuhusu. Mambo kama trafiki, utatatua vipi? Mambo ya taka jijini. Kuna mambo kama vijana ambao ambao wanaitwa chokora, wataenda wapi? Hawana yale maswali ambao wa Nairobi walikuwa wanatazamia. Kitambo nyuma kuna yule alikuwa waziri, alikuwa anaitwa Karisa Maitha. Alikuwa ameanzisha ule mpangilio wa kuchukua vijana, anawapeleka na warekebisha, wanaenda kwenye TVET ama wengine wanaenda shuleni. Hakuna ambaye anaongea kuhusu hayo. Walikuwa napelekwa center fulani. Nakumbuka wakati huo Karisa Maitha akiingia, wapeleka center fulani. Ndio. Sababu utapata hata kama mambo na biashara. Nairobi italeta vipi, itafumuka vipi, itakuwa rahisi vipi kufanya biashara. Unaelewa? So kuna mambo mingi ambayo hawakuongea kuhusu. Ilikuwa vijembe tu ambao ukiangalia hakuna aliyeshinda. Na kama kuna wale ambao walikuwa hawajaamua watapiga kura vipi, kama kuna mtu ambaye alikuwa anatafuta kusikia sera, bado ambaki vile vile. Tuko pale tu. Pale sababu unapata hakuna. Ni kama ilikuwa comedy tu. Hakuna mambo ya msingi ambayo waliongea kuhusu. Lakini baadaye pale nje wakati walihojiwa, hata niliona ukihoji, ndio wanajaribu kutoa maono, lakini mule ndani hakuna kitu. Whitney, ulitazama mdahalo, wewe kwa maoni yako ulikuwaje mdahalo wenyewe? First of all, asante sana Frederick kwa kunialika hapa. Niliona mdahalo wa kwanza, the tier 1 candidates and the tier 2 candidates, right? Nikiangalia tier 2 candidates ambao walikuja awali, the earlier hours of the day, niliona kwamba hawakuwa wanaelewa mambo ya Nairobi. They had not familiarized themselves with Nairobi very well. Lakini nikiangalia Sakaja na Igathe, first of all we have to say that Sakaja must apologize for coming late. That was very wrong of him. He should respect Nairobians. This debate was not about him and Sakaja only. True. It was about the 2.5 million Nairobi residents who are watching that. And also inaonyesha kwamba haheshimu watu.
sasa tukikuja kwa the issues which were at hand, first of all, I would say maybe more time needs to be allocated to the debates. We should have Nasema dakika moja na nusu haitoshi. Ni kama haikuwa inatosha, although there were some, you know, the goofs were, of course, the jabs and everything were there. However, I think that they knew some issues. They familiarized themselves with the issues of Nairobians. About the challenges that how they were going to address the challenges is where I have an issue with Sakaja. I'm not sure that he knows about how to tackle those issues. Lakini nasema muda wangepewa more time so that we know wajieleze. Tulikuwa na dakika 90 na maswala ni mengi sana, lakini tutakuwa tukipambanua hayo. Jim, Fred, ni jambo la kusikitisha ya kwamba karibu siku 27 hivi tunaelekea sisi kama wana Nairobi kupiga kura, lakini hakuna hata mmoja ambaye anajua sera za wale ambao ni magavana wawili. Hatujaona manifesto yao, hatujui ni mpango gani wanayo, na tulipowapa nafasi ya kuzungumza walituambia siku moja watatoa manifesto tutasoma. Kwa hivyo tungoje manifesto hiyo wasome. Na mdahalo huu sekunda moja tu. Jim, Igathe has produced his manifesto today, earlier today. Na mdahalo huu pia ulituonyesha jinsi viongozi wetu wakati mwingine wanakuwa na mbwembwe, wanakuwa na vifua na kiburi na posta nzuri, lakini wanapowekwa katika where the rubber meets the road, hawana la kusema. Hadi watu ambao wameendesha viwanda wakiulizwa mahali Nairobi tatoa wapi pesa, hawawezi jieleza vizuri. Inaonyesha ya kwamba tumerudisha ile ngazi ya uongozi chini. Mtu yeyote anaweza kuruka, na anaporuka anaweza fanya lolote ambapo anafanya bila mpango yoyote. Watu watapita kura, iwe Igathe, iwe Sakaja, iwe watapita kura si sababu wana sera, lakini sababu kuna ile ambayo tunaita political wave. Ni wakati wa kupiga kura, sisi wa Kenya tutapiga kura. Lakini wale wote wawili ambao tulipewa siku ya Jumatatu, hakuna jambo lolote la busara au la maana walizungumza ambayo mtu yeyote wa Nairobi atasema ni kweli, huyu ni mtu ambaye ananisikiza na atanifanyia kazi. Naeleza kwamba tuelekee kwenye kaunti ya Kakamega. Sijui Violet, kwenye kaunti ya Kakamega kule wanasema nini? Midahalo hii itabadilisha nia yao ya ni nani ambao watakuwa kipigia kura mwezi Agosti tarehe 9? Asante sana. Kama ulivyosema, niko hapa katika kaunti ya Kakamega na wakazi tu wako na hisia tofauti. Baadhi yao wanasema kwamba wao washafanya uamuzi, na yeyote yule ambaye atakuja na kueleza sera zao ama manifesto zao katika huo mjadala, wao wenyewe washakata kauli ya kwamba ni nani haswa wataweza kumpigia kura kutokana na rekodi yake ya maendeleo. Na wale ambao ni wamekuja mapema ama mara ya kwanza katika siasa, wao wanasema kwamba tayari wameshauza manifesto yao, washauza sera zao kwao, na hivyo basi kwa sasa wamefanya uamuzi kuwa ni nani watakuwa wanamchagua. Labda pengine inaweza kuzungumza na kaka, majina yako unaitwa nani? Na kwa sasa mijadala ambayo inaendelea, tumeona mijadala ya Urais, mijadala ya ugavana katika maeneo tofauti, na hapa katika kaunti ya Kakamega pia tulikuwa na mjadala wa magavana. Huo mjadala, wewe upande wako ama mijadala inayoendelea kwako wewe, unaona kwamba unaweza kubadilisha uamuzi wako ambao umefanya kumpigia nani kura? Kwa majina naitwa Joel Musa. Mimi ni mkazi wa Kakamega County. Mimi mwenyewe ndo najua shida za nzika hapa Kakamega. Na uamuzi wangu mimi upande wa ugavana niliamua nitapatia Cleophas Malala kura ya ugavana. Na sababu zinazofanya mimi nimpatie Cleophas Malala kura, uamuzi aliofanya wa kuchagua deputy wake, alichagua deputy mwanamke ambaye atakuwa anashughulika upande wa mama. Kitu ya pili ilifanya tena nikasema afadhali tena nimpe kura ya pili upande wa sekta ya sports hapa Kakamega mzima. Aliinua hiyo sekta ya sports na vijana wengi akili zetu tukaweka kwa mpira. Hatukuwa tunauzisha vitu za mambo na raha huko nje. Tulikuwa tuna concentrate na mambo na mpira hapa hivi. Hiyo ndio sababu imefanya nikasema nimpatie kura. Kuna mijadala ambayo inaendelea hata mpaka sasa hivi. Labda pengine ulikuwa unamuelewa kiongozi fulani ama ulikuwa humuelewi, na kwa hivyo baada ya mijadala wewe mwenyewe unabadilisha mawazo, makauli yako ya nani hasa ambaye utachagua. Japo umefanya uamuzi wa Cleophas Malala, kuna mijadala inayokuja ya Urais na pia manaibu wao. Kwako wewe unaona kwamba mijadala hiyo labda pengine kwa njia moja au nyingine inaweza kufanya ukabadilisha mawazo yako?
Hiyo mjadala haiwezi ikabadilisha mawazo yangu, ila mimi nilibaki tu president wangu wa the fifth president William Samoei Ruto. Huyo ndio mtu mwenye nitapatia kura ya urais na siwezi badilisha uamuzi wangu. Mjadala yote ile haitabadilisha kauli yako. Haiwezi kubadilisha kauli yangu. Kauli yangu ni William Samoei Ruto. Okay. Sasa labda pengine tuweze kuzungumza na kaka, naomba nawe karibu tueleze nawe mijadala inayoendelea kwa sasa kwako wewe inaweza badilisha nia yako, mawazo yako ama mipangilio yako kama vile mwenyewe umejipanga kuweza kumchagua kiongozi yule ambaye unamtaka awe ni ugavana ama rais. Majina kwanza ni Albert Nzimbo, kwa mkazi hapa Kakamega, na kulingana na mijadala inayoendelea kuhusu ile ya magavana, naona mijadala ni ya muhimu, inafanya tunajua mtu zaidi kuliko vile tulikuwa tunamuelewa, na inaweza change kitu kidogo kulingana na ile maoni vile masuala yenyewe yanaulizwa na wana media. At least inafanya tunajua mtu kindani. Na mijadala kwa hizo mijadala shida nyingi hapo ile hao viongozi wetu pia kuna ile mchezo ya kufanya ni kama wanajimbana ama ile kutusiana, hiyo lugha chafu ndio tutaki hizo mijadala. Juu zinafanya badala ya tunakuwa tumeconcentrate kusikia agenda yao, maendeleo yao yenye tutatufanyia. Wakiingia kwa ile maneno ya huyu ana masomo mara sijui alitoroka kwa ofisi, vitu kama hizo zinafanya wanasahau ile main agenda yenye walikuwa wameitwa, wana divert kwa story, naenda kwa story ya kujimbana wenyewe kwa wenyewe. Hiyo nayo ni kitu yenye ilikasirisha kwa pande hizo mijadala, na ziko na umuhimu. Mimi najiunga mkono waendelee hivyo hivyo kuwahoji na waweke sheria kwa hizo mijadala. Wakati wanawahoji mtu ajibu kulingana vile atakuwa ameulizwa. Maneno ya kuchimbana ama hiyo lugha chafu kwa upande wa mijadala pia wajaribu kuondoa, kwa sababu inakuanga ni live kwa radio, kwa TV, Wakenya wote tunaona, na hao ni viongozi wetu, tunajifunza kutoka kwao. Na labda pengine upande wa naibu hapa katika kaunti ya Kakamega tumeona manaibu ambao wameweza kuchaguliwa na magavana, na vile vile katika Urais tumeona naibu rais William Ruto aliweza kumchagua Gachagua, Raila Odinga akamchagua Martha Karua. Wale manaibu ambao wanachaguliwa na wale viongozi ambao wanawania, kwako wewe unaona kwamba kwa njia moja au nyingine wanaweza kuchangia wewe kubadilisha maoni yako? Ya kulingana na deputy vile walichagua deputy president, huyo ni president ama wa governor, mpaka lazima ata make impact. Kwa sababu gani? Tunachagua tukijua president anaweza kosekana, huyo deputy inafaa kuwa mtu mwenye anaweza linda county ama inji. So kulingana na uamuzi wa Raila Odinga yenye alimake, huyo Martha Karua tunaona ni mama kwa sawa, ni mama mweledi wa kisiasa, sio mtu mgeni kwa siasa, ni mtu mwenye amefanya maneno mengi hii Kenya, na chaguo la baba liko sawa. Mimi niliunga mkono 100%. Sawa tu. Hayo ni baadhi tu ya maoni ya wakazi hapa, kwa sababu tu ya muda itabidi tumekatiza, lakini wao wanasema ya kwamba yule ambaye amechaguliwa ama amechukuliwa kama mgombea mwenza iwapo kama ni Kenya Kwanza ama Azimio, ina mchango mkubwa ama upande wao wa kuweza kumchagua rais. Na vile vile wao wanasema ya kwamba upande wa gavana na maseneta, ile mijadala ambayo inaendelea kwa sasa wanaunga mkono, japo waweze kutumia lugha ambayo itakuwa ya manufaa, lugha ambayo haitakuwa ya uchochezi ama itazua uhasama miongoni mwa jamii nchini. Kutoka hapa sina la ziada, narudisha kwako studioni. Shukrani sana Violet kutoka kwenye kaunti ya Kakamega. Kaunti ya Kakamega ina siasa kweli kweli. Mtazamaji, na kuuliza mdahalo hii itakubadilisha nia tu, yani nani utakayepigia kura ikifikia Agosti 9? Sema nami kwenye mitandao yetu yote ya kijamii @TV47 Kenya @Fred Muitereri. Turejee hapa studioni. Noordean, huyo jamaa wa Kakamega mmoja amesema kwamba midahalo hii ni muhimu sana, sababu inawapa maoni ya ni vipi kiongozi yupo. Yeah. Unafikiria kuna umuhimu wa having these debates? Ni kweli, ndio pia uweze kuangalia kiongozi huyu ana sera gani. Unajua pale ambapo wanakuja katika ile rally, yeye ni kuongea tu, nyinyi ni kusikiza. Unaelewa? Na ndio maana pia naona katika hii midahalo pia uweze kufungua kidogo pia wale ambao wamekaa pale katika ile audience, uweze kuuliza swali moja ama maswali. Ndio, kwa sababu pia inafaa kuwa ni mazungumzo, sio kuongeleshwa tu, kuchukua na kuenda. Nikisema nimeona kama Igathe, nimeona nimeangalia hiyo manifesto yake. Ni manifesto yeye amesema, lakini anafaa uulize maswali kama utafanya vipi? Unaelewa? Utatoa wapi hii? Unaelewa? Ukiangalia pale kama katika ile mchongo ambao walikuwa nayo juzi, ile si mdahalo. Ile ambao walikuwa nayo juzi hiyo
Kuna maswali ambayo kuna yale mambo wanasema watafanya. Lakini ukiwauliza, tunafaa tuulize utafanya vipi? Ndio tujue nani, how will you actualize? Exactly. Nani yako serious? Nani anatubeba ndogo, unaelewa? Sasa unasema pale mtaani kimalenge. Kimalenge, unaona? Ama wana. Sasa ukiangalia kwa kikubwa mdahalo ule unafaa kuwa mazungumzo. Ni kama ile town hall, unaelewa? Tunakuambia tunataka hivi, unasikiza. Na shida ambayo niko nayo kubwa sana na wanasiasa ni moja. Tuko na siku 26 katika twende uchaguzi. Ndio watu wanatoa manifesto. Ukiangalia zile manifesto za rais zimetolewa pia juzi. Unajiuliza swali, hii manifesto unatoa ni kitabu tuwe katika madawati ama katika shelf ama ni vitu ambavyo unafaa utoe tujadiliane. Kwangu mimi manifesto hizo zinafaa tuweke kitambo. Sababu huwezi niambia kitambo ni lini? Hata miezi 4 kabla unapotangaza kwamba unataka kusimama. Bas, unajua shida ambayo tuko nayo ni moja. Mtu anasema nimejitoa nataka kuwania kiti. Alafu anasema sasa wacha niende nisikie mnataka nini. Nikuulize swali. Kabla uamue unataka kuwa kitu fulani, huku fanya survey yako kujua watu wana shida fulani. Lakini Noordean, naibu rais alituambia kwamba alikwenda kwenye kaunti zote akichukua maoni. Lakini wacha nikuulize swali ni moja. Ndio alienda katika kaunti zote. Lakini kabla utaki kusimama nikuulize swali. Unajua kama tukichukua kama mfano, kuna zile hadi mulieka 1 2 3. Ni gani umefanya, gani hamjafanya? Na kwa zile mmefanya, gani ambayo ina umaarufu, gani inataka kuongezwa nguvu kidogo? Unajua, unaelewa? Na kama tuseme kama Sakaja sasa ni seneta, sio? Unajua Nairobi na shida fulani. Ni nini hiyo ambayo unataka kufanya? Hiyo manifesto yako mpaka leo haijatoka. Unaelewa? Igatha amesema amekuwa seneta miaka 5. Bas, Igatha ametoa yake leo. Na pale ambapo alijitangaza anawania kiti ni kitambo. Ndio swali yangu unasema, hii kitu inafaa itoke mapema. Ndio tujadiliane nao, tujue nani ni ukweli kile ambacho anachosema, tuone. Unajua inafaa kwa mazungumzo vile nimekwambia. Katika town hall unakuja na hiyo manifesto yako, tunachukua. Tujadiliane. Nimeona kama moja amesema ni 47 markets. Shikilia hapo nikuulize kabla sijaenda kwa Chichi kwenye kaunti ya Nakuru. Jimmy India. Maswala ya manifesto, unajua pale hata wenzangu wale ambao ni wanahabari, hatukuwa na njia ya kuuliza hii manifesto yako umesema hivi, utafanya nini na hivi. Hatukuwa, sababu hawako wametoa manifesto. Sakaja amesema atatoa yake wiki hii. Na sikia Polycarp ametoa leo asubuhi. Unafikiria hawa watu ni mchezo wa paka na panya wanapigia wa Nairobi? Ndio, kwa sababu hata juzi naibu wa rais alikuwa akihojiwa na yule ambaye alikuwa akimhoja, alimwambia siwezi kuuliza maswali sana manake sijaona manifesto yako. Manifesto kulingana nami inafaa ikuwe hata katika sheria. Political parties, registrar political parties, it needs to be a requirement ya kwamba pale ambapo unasema unataka kusimama kiti, wapi manifesto tangaza. Kwa sababu gavana, kwa mfano wacha nikwambie, gavana kutoka kwa manifesto ya gavana tunapata ile ambayo tunaita CIDP, County Integrated Development Plan, inatoka kwa hiyo. Kutoka kwa hiyo CIDP tunapata ile Annual Development Plan ya county. Kutoka kwa Annual Development Plan tunapata budget ya county. Ile budget ambayo itafanyia wana Nairobi kazi kuanzia Agosti hadi Agosti ijayo imetoka kwa manifesto ya hawa gavana. Mimi kama mwana Nairobi, kama sijaona ile manifesto, kama hatujakuwa katika ile ambayo iliita public participation ya kusema ya kwamba nimekubaliana na manifesto yao, kama sijakubaliana nayo, pale ambapo gavana atapeleka budget kwenye county assembly, itakuwa ni tayari tumechelewa sana. Manake naingia katika hii process at the tail end ambapo nilifaa kuhusishwa kuanzia mwanzo. Kwa hivyo wengi wao hawatoi manifesto manake hawataki kuholdiwa accountable. Hawataki hiyo accountability. Kwa muda, shikilia hapo kabla tujaenda kwa Whitney. Sasa twende kwenye kaunti ya Nakuru ambako Chichi Josephine amekita kambi. Watu wa Nakuru kule ni nyumbani kwetu. Wanasema nini kuhusu midahalo hii? Je, ina maana kwao wamebadilisha maoni yao ama tu wanasubiria Agosti wapige kura? Naam, Fred, shukran sana. Hivyo basi kuelewa kwamba nakujia moja kwa moja kutoka mji wa Nakuru. Na hivyo basi kukiwa kumebakisha siku 26 kufika katika uchaguzi wa Agosti 9, basi midahalo ama majadiliano ambayo yameandaliwa na vyombo vya habari ikiwemo kuhusisha wale ambao ni viongozi ama wanasiasa inaweza kufanyika. Elewa kwamba tuliweza kuona ule mdahalo ambao ulikuwepo pale wa yule ambaye ni seneta wa Nairobi Johnson Sakaja na wengine ambao wanawania ugavana
ugavana katika eneo la Nairobi. Hivyo basi ni suala ambalo limeibua hisia tofauti miongoni mwa Wakenya. Hivyo basi wakisema, wengine wanasema midahalo hii ama majadiliano haya ama yale ambayo wanaona ikiendelea katika midahalo hii basi labda itabadilisha mawazo yao ama misimamo yao. Hivyo basi hii leo nitaweza kuzungumza na wakazi wa eneo la Nakuru wanieleze kwa wao. Tunaelewa kwamba wakati fulani hapa katika kaunti ya Nakuru kulikuwa pia na midahalo hiyo kuweza kuona iwapo wale ambao wanawania ugavana wataweza labda kueleza azimio ama maazimio yao iwapo watapata nafasi za uongozi. Hivyo niruhusu tu bila kupoteza wakati niweze kuzungumza na wakazi. Shukran sana kwa kuzungumza na TV47. Tumeona midahalo ambayo imekuwa ikiendelea. Wewe kwanza unaona kuna umuhimu wowote wa hiyo midahalo? Hakika kwa majina naitwa Simon Sangalo na Nasieku, mwanaharakati wa haki za binadamu Nakuru. Mimi kabisa ninaona kwamba hii midahalo ya kuweza kuwahoji wale ambao wanagombea viti vya ugavana na urais vinaweza kuwa viko na umuhimu ikiwa kwamba vyombo vya habari watajibika vilivyo, kwa sababu tumeona kwamba vyombo vya habari wamekuwa watu ambao wamekuwa kibagua kitengo kimoja cha kisiasa. Mimi nasema hivi, kwa nini? Tunaona kwamba hawa waandishi wa huduma wa vyombo vya habari wamekuwa wakiandaa hizi mijadala. Kama juzi tuliona kwamba akina Sakaja na Igathe walikuwa wanahojiwa kuhusiana na mambo ya Nairobi. Lakini tunaona kwamba yule ambaye ni Zubaida alikuwa tu ameweka akili yake kwenda kumkandamiza Sakaja kwa sababu wako katika mrengo wa Kenya Kwanza. Pia tunaona kwamba katika vyombo vya habari tumeona kuanzia mwaka moja umepita hivi, ukiangalia kama ni yule ambaye ni mgombezi wa kiti cha Kenya Kwanza ambaye ni William Samoei Ruto, na ukiangalia upande ule mwingine wa Raila Amolo Odinga, tunaona kwamba Raila Odinga anapatia kwa dakika 20 katika vyombo vya habari, ilhali Ruto anapatiwa dakika 1. Kumaanisha nini? Ikiwa hii mijadala ya kuweza kuwahoji wale ambao ni wagombezi wa urais na ugavana inatakana kuwa very fair. Ni kama kupatiana mfano ya kwamba kuna ile maandalizi ya maonyesho ya ukulima. Tunaona kwamba kuna ng'ombe moja imepatiwa chakula, imepatiwa mboga, imepatiwa nini, imepatiwa minerals ili kwamba ikanona kabisa. Na kuna yule ng'ombe moja ameweza kunyimwa chakula, ameweza kufinyiliwa, na unatazamia kwamba wote wawili wapelekwa katika maonyesho ili watu waweze kufanya uamuzi wao. Kitu ningependa kusema ni kwamba vyombo vya habari mmekuwa ni watu ambao mnakandamiza watu wengine, hasa sisi ambao ni watu wa William Samoei Ruto. Na labda unieleze wewe, labda ulipoona ama unapofuatilia majadiliano haya ama mijadala hii, labda inaweza in any way labda kubadilisha mawazo yako ama msimamo wako? Haiwezi badilisha kitu. Sisi kufikia sasa tushafanya uamuzi. Kama mimi mwenyewe hata uniletee midahalo ya mara 3 mara 4 ya urais ya kina Wajakoya na kina Wadongo wao na kina Raila, sisi uamuzi wetu tushafanya tayari ya kwamba ni William Samoei Ruto tunaweka tick. Kumaanisha nini? Hii midahalo ingekuwa na muhimu sana ikiwa kuanzia miaka 2-3 iliyopita vyombo vya habari wangekuwa ni watu ambao wameajibika katika kuweza kuwaleta watu wote kwa usawa bila ubaguzi. Lakini kwa sababu kuna ubaguzi umekuwa ukiendelea, napongeza sana TV47 kwa sababu nyinyi hamujakuwa na hiyo ubaguzi. Tunaona mnawapatia wale wagombezi wote nafasi sawa. Lakini ukiangalia kama station ya Citizen, unakuta kwamba news kuanzia kwanzo mpaka nusu ya kipindi chake ni mtu mmoja anapata. Na labda unieleze, labda wakati fulani itafika pale ambapo tutakuwa na mijadala ya wale ambao ni wagombea wa urais, utahitaji ya kwamba wewe ukiwa mtu mmoja ambaye unapigia upato yule ambaye ni naibu wa rais William Ruto, utahitaji ya kwamba aweze kufika katika midahalo hiyo? Mimi ningeeta kumshauri William Ruto, utegemee Mungu na wananchi ambao watakupatia kura. Hii midahalo ambayo imekuwa ni vyombo vya habari vya kubagua wale ambao ni wagombezi kama William Ruto, mimi ningekuomba kwamba usipoteza wakati wako kwenda kwa vyombo vya habari kwenda kujitetea. Wewe enda kwa wananchi na kwa Mungu na utapata kura. Shukrani. Basi Fred, umeweza kusikia hayo ambayo aelewa kwamba ni wakazi wa Nakuru pia wanaweza kuelezea zaidi kuhusiana na mijadala na midahalo ambayo imekuepo, kama ile ambayo tuliona katika eneo la Nairobi kati ya Sakaja na pia yule ambaye ni Igathe.
hivyo basi anasema haoni umuhimu wowote wa kuwa na midahalo ama mijadala kama hiyo. Hivyo basi kiongozi afike pale ambapo wananchi wanasema ya kwamba afike kwenye ground na aweze kuzungumza na wananchi. Hivyo basi elewa kwamba ni swala ambalo bado linatia nina utete kidogo iwapo wataweza labda kufika. Elewa kwamba bado tunatarajia kwamba tukaweza kuwa na mijadala ama midahalo ama mdahalo kati ya yule ambaye ni mgombea mwenza wa kinara wa ODM Raila Odinga Martha Karua na yule ambaye ni mgombea mwenza wa naibu wa Rais William Ruto ambaye ni Rigathi Gachagua. Basi tutarajie ya kwamba itakuwa ni salama. Hivyo basi Fred, kwa sasa sina la ziada ila nitakurudisha kwako studioni. Asante sana Chichi Josephine kutoka kaunti ya kwetu kule nyumbani, kaunti ya Nakuru. Taenda kupiga kura. Chichi, utanieleza nimpigie nani sababu sijakuwa nyumbani kwa muda. Je, nitampa Susan ama nitampa Lee? Nasikia ni wako kadhaa. Tutajua. Asante sana Chichi Josephine. Lakini sio maoni ya watu wa Nakuru. Hayo ni maoni ya mtu mmoja kutoka Nakuru. Tuseme hivyo mtazamaji. Kuna masuala mengi ambayo imeibuka Whitney alipokuwa akizungumza huyo mzee. Na amesema kwamba vyombo vya habari sisi anatupiga, anasema kwamba hatujakuwa fair. Lakini siku ya Jumatatu vyombo vyote vya habari humu nchini, wakati huo tukihesabu zilikuwa karibia 100, tulikuwa hewani siku hiyo. Je, unahisi kwamba sisi vile ambavyo anasema hatujakuwa tukiwapa nafasi watu wote kushiriki katika mazungumzo yao? I would kindly like to disagree respectfully with him, the Nakuru resident. I feel like the media has been very generous with their coverage of all candidates who are popular, who have clout in this presidential election and also the gubernatorial debate. So of course I don't agree with him, but also as I've said, some candidates are actually decampaigning themselves by being unfair to the media. They're being arrogant to the media, and then they want to play victim. That's the part where we don't want that, the sympathy vote to come in. You want to claim that the media is decampaigning you, and you're also doing things that the media does not agree with. So that whole issue, that's why I'm boiling down to this whole issue of Sakaja and coming late, and then he wants to play the sympathy card. He wants to look like a victim. But if the media invites you, they give you the clear terms and conditions of coming to the debate, you'd better adhere or you just keep off. But don't keep people waiting, and then when you come you're being arrogant and everything, you're not giving an apology. That is very wrong to the Kenyan citizens and to the media. So I think an apology is due to the Nairobi citizens. Jim, unahisi kwamba hatujakuwa, unajua lazima wakati mwingine sisi media tunaondokea, hatutaki kujitaja lakini sababu tuko hapa nchini Kenya na sisi na Wakenya ndio wanatazama. Unahisi tumekuwa fair to the candidates? Kusema kweli, mimi husema media should not be neutral. Media should be truthful. Na swali ni media wamekuwa kusema ukweli pengine, lakini kuna ile ukitazama Azimio, Raila Odinga wamepata nafasi sana kuliko wale wa Kenya Kwanza. Hatujui ni kwa nini. Tumeona yule kinara wa Kenya Kwanza William Ruto kama mara mbili amefukuza wanahabari kutoka kwa mikutano yake. Pengine ni sababu ya hiyo. Lakini kusema kweli ni kwamba mimi nikitazama kama mtazamaji ni ya kwamba Azimio wamepata coverage sana. Lakini Fred, swala la media, unakumbuka 2017 serikali ilizima stesheni zote. Na kuna stesheni 2 tu ambazo zilikuwa hewani, K24 na KBC. Lakini zile zingine zote zilizimwa. Kama vyombo vya habari haviwezi kuwa independent, kama vyombo vya habari haviwezi cheza ile role ambayo wamepewa kisheria, kikatiba, ya kusema ukweli lakini sio kuegemea upande moja, ya kwamba siku moja serikali itakuwa upande mwingine. Na mtakapozimwa, wale ambao wako pande ile nyingine watakubaliana na hiyo serikali na watafurahia. Kwa sababu hiyo wakati ambapo media ilizima, kuna watu walisema ni kweli zima, kwa sababu vyombo vya habari vinachochea usalama na zinaleta vita. Kwa hivyo mimi naomba kwamba vyombo vya habari ni lazima ziegemee upande wa ukweli, lakini si upande moja, kwa sababu siku moja we are allowing those in government to play with the media, and one day when the media will need the public on their side, the public will not be on your side. Whitney akubaliana naye, why?
First of all, I think the part of the media being impartial is a very misplaced ideology. It's a fallacy. In states we've seen the media take sides, they do endorse candidates. That's not a problem. If you have some ethics in your media station, if you have some things that you adhere to, and you see a candidate also is espousing those same values and ideologies, why not endorse them? We've seen that in states. So I don't think there's a problem. I think the only issue in Kenya, first of all, a media is a commercial entity. They're here to make money and profits. The only people who you should be castigating if there's anything is KBC, which is funded by the taxpayers. But the rest of the media, I think they should just be truthful. They should just give coverage, however, like fairly, but I also don't think the media has gone extreme. But the thing of media endorsing candidates, it's there, it's in states, it's in UK, it's not a big problem, it's a commercial entity. Shikilia hapo. Kidogo niingie kwenye nizame. Unajua mtazamaji, Noordean Khagai tumekuwa naye kwenye station nyingine, tulikuwa tunazungumza kizungu wakati huo. Karibu tu niingie kwenye kizungu Noordean. Nizame kwenye kizungu. Lakini nikuulize, unahisi wakati umefika kwa vyombo vya habari humu nchini kama kule Marekani, sababu sisi ni watazamaji wa televisheni za mfano CNN, huwa hata inasema nani ameshinda katika uchaguzi. Wakati Trump alikuwa akipigana na Hillary, walikuwa upande wa Hillary na ilikuwa inaonekana waziwazi na wanasema waziwazi. Unahisi humu nchini wakati umefika, wakati ambapo tunasema vyombo vya habari sasa viwe huru kutangaza tuko kwenye eneo gani, kwenye mrengo upi? Sheria inasema ule ambayo ni returning officer ni Chebukati. Hiyo ndio sheria yetu ya Kenya ambayo inasema. Na walisema hivyo kwa sababu ukiangalia tuna historia ya watu kujitangaza kwa mimi nimeshinda. So katika kupunguza mambo kama hayo, kwa sababu unajua ukijitangaza umeshinda, mwenzako afanye vile vile, watu waenda vita. Unaelewa? Ndio maana sheria iko ni Chebukati ambaye anafaa kutangaza. Jambo hilo ambao unasema la media kuweza kufanya hivyo. Unajua ukiangalia pia zile nchi ambazo umetaja, hiyo kwa miaka zimekuwa kwa miaka mingi. Demokrasia yao imekuwa. Ndio inafaa ifike mahali ambapo Marekani walipata uhuru 1776. Ndio, acha nikwambie, ndio inafaa tufike mahali kama pale. Unaelewa? Na vile ambavyo amesema kuna vyombo vya habari vina support waniaji fulani nchi za nchi. Ni kweli. Ukiangalia kama Biden alikuwa na support kubwa zaidi. Lakini pia upate vile pia hata kama mkona mtu ambaye mnasukuma mueneze ukweli, isiyo propaganda ikigonga yule mwingine. Unaelewa? Upate mtu kama Trump alisema yeye walimpiga na propaganda. Unaelewa? Kwa sababu unajua katika kueneza mwanaji wenu lazima kuna vile mtapaka topi yule mwingine. Kweli. Unaelewa? Na Kenya ukiangalia bado hajafika pale. Unaelewa? Nimeona Azimio wanajaribu, ukiangalia digital campaign yao wanajaribu, wanasema who fought for you. Ukiangalia wanatrai kuonyesha kandidature yao kifulani iko na uzalendo fulani. Unaelewa? Ndio tutafika kule, lakini kwa sasa hapana. Wacha tuachie Chebukati kazi ile. Ndio unajua ukumbuke amesema kila mtu ana haki ya kuweza kutabulate ile kuiweka kutangaza matokeo. Ndio, lakini ya mwisho ni IBC. Ya mwisho ni mimi. Sababu ujue pale matangazo unajua yakitajwa kwenye polling station pale. Ni mwisho. Hakuna ile mambo kama haitabadilishwa. Haina mambo kama ile 207 na TLZ kuja Nairobi. Ngoje Nairobi. KCC. Pale unajua kama umeshindwa. Kama wewe ni mbunge au wewe ni gavana ama seneta ama umelala hapa chini. Uko nje. Unajua pale. Unaelewa? Sasa kuna vile ambavyo tunakuwa kisiasa na kidemokrasia na polepole tafika pale ambao mnataka. Nikuulize, naambiwa kuna taarifa ambazo ni za hivi sasa, wacha niwekewe hapa nizisome kisha nitakueleza. Lakini Jim, kuna mswada ambao Whitney amesema hapa kwamba vyombo vya habari viwe huru. Demokrasia yetu ni ya miaka 50 hivi. Ndio. Unahisi kwamba hii demokrasia yetu imefika mahali Wakenya wakaweza kusema shikeni huko ni sawa, shikeni huku ni sawa, ama bado tuko wachanga sana, huenda tutaenda kupigwa vita baadaye? Kulingana nami demokrasia haina ile maturity age. Hakuna demokrasia ambayo tutasema ukifika miaka 200 sasa wewe umekuwa sasa beberu, umebebea kidemokrasia. Demokrasia ni watu utengeneza demokrasia. Kulingana nami ni
kama kuna ile principle katika constitution, separation of powers, hiyo principle itaenda kwa kanisa na iende pia kwa vyombo vya habari. Kweli. Kwa hivyo ikiwe ni the judiciary, the legislature, the executive, the church and the media. Shikilia hapo, shikilia, nitarejea kwako. Lakini mtazamaji, kuna taarifa ambazo zimetufikia sasa hivi ni kwamba mahakama ya Mombasa imeamuru IEBC kumuidhinisha Mike Sonko kuwania wadhifa wa ugavana kaunti ya Mombasa. Sonko alikosa kuidhinishwa kwa msingi ya kubanduliwa ofisini kama gavana wa kaunti ya Nairobi na utumizi mbaya wa afisi ya umma. Mahakama ya Mombasa imeamuru IEBC kumuidhinisha Mike Mbuvi Sonko kuwania wadhifa wa ugavana kaunti ya Mombasa. Sonko alikosa kuidhinishwa kwa misingi ya kubanduliwa afisini kama gavana wa kaunti ya Nairobi na utumizi mbaya wa afisi ya umma. Ni kesi ambayo tulikuwa tunaifuatilia kwa ukaribu sana. Kwa hivyo ni taarifa zinazotufikia kwa sasa mtazamaji, ni kwamba Mike Sonko, baada ya vita kuvuta ni kuvute kutoka IEBC, kutoka mahakama, sasa ni wazi kwamba atakuwa debeni mwezi Agosti tarehe 9. Mike Sonko na watu wa Mombasa, mpo? Sasa kazi kwenu. Kwa taarifa ambazo zinatufikia, tuanze tu nawe Jim India. Naona hapa studio ni mwacheka kweli kweli. Taarifa hizi zinamaanisha nini? Zinamaanisha ya kwamba wale wapigaji kura kule Mombasa wana nafasi ya kumchagua Mike Mbuvi Sonko ambaye alitimuliwa kama gavana wa Nairobi na alipatikana na hatia alipatikana mahakama, lakini inaonekana ya kwamba amepata afueni. Wana Mombasa wanachagua, watulize sisi wana Nairobi tulikuwa na chaguo la Sonko. Watulize chaguo hilo lilitufikisha wapi, na tunawatakia kila laheri. Wacha niende kwa wakili, sababu tunaye wakili hapa studioni siku ya leo. Noordean Khagai ni wakili wa nchi tukufu ya Kenya. Noordean, juzi tumemwona jaji mkuu Martha Koome akisema kwamba hakuna vile mtu amebanduliwa afisini anaweza kuwania kiti chochote humu nchini. Mike Sonko wakiwa na Ferdinand Waitito kutoka kaunti ya Kiambu walibanduliwa afisini. Hii kwa misingi ya sheria za nchi ya Kenya. Mwanzo huu unamaanisha nini? Je, tutaona wale ambao walikuwa wamepeleka kesi kotini wakikimbia sana kukata rufaa? Inamaanisha Mike Sonko amecheza kama yeye. Na unajua kivipi? Hivi, wacha nirudie. Rais, wewe ni kijana sana kuenda nyumbani. Rais, wachana na wale wanajiita hasla bandia, mimi ndio hasla. Na hii Nairobi ichague Azimio candidates kuanzia governor mpaka MCA. Maneno hayo yalisemwa jana. Embakasi East constituency. Mbele ya rais. Hii inamaanisha kile ambacho tumekuwa tukililia, judiciary fund has to be actualized. Kwa sababu sasa inamaanisha kuna sheria ya wachache na sheria wengine. Sheria inasema kama huyu mtu amebanduliwa ofisini, hastahili hata chairman wa cattle dip, hata nyumba 10 hawezi kuwa. Lakini sasa tunaona ile Sonko anapenda kuita, tunaona vipindire. Anaonyesha vipindi vyake. Tuonyesha ana maisha kama tista, kama paka. Na sasa unajua ameenda kwa Uhuru na ameenda kwa Raila. Na sasa amekuwa msafi kama pamba. Na watu wa Mombasa wapate gavana aliyefurushwa Nairobi. Alikula Nairobi, wacha amalize Mombasa. Hayo ni maneno yake wakili, sio ya station ya TV47. Whitney, yesterday, sababu naona unaegemea kizungu. Yesterday we saw the president with the former Nairobi governor Mike Sonko together, and for the first time he was given a microphone to speak when the president was speaking. Do you think this has influenced today's case? Okay, first of all, politics is about perception. So tukiangalia mambo ya jana, we can say
of course, any normal, logical Kenyan would just say that has influenced today the court's decision. But of course, we've not read the judgment. However, I'm asking myself, what is the place of institutions in Kenya? If the judiciary claims to be autonomous, that they do not want they don't want interference from the executive or from the legislature. We need to get concrete answers as to why they're clearing candidates who have integrity issues, who have been they've been permanently barred from the constitution. I think the court is the weakest link. The judiciary is the weakest link in Kenya in the fight against, corruption, integrity issues, our morals. The court has come out very, very, very untidy today. We want to know why they violated the constitution, and also why the head of the Supreme Court, Martha Koome, said if you've been accused, you've been accused, and you've been whatever from office, umebanduliwa ofisini, hata umechoka naye. Exactly, like literally you should not be in the ballot. So I want to know why the court is literally tainting this whole electoral process, and I want watuambie kama you should expunge Article 6 of the Constitution, which talk about integrity and leadership. Because right now, the courts have violated everything Kenya stands for. Right now, we don't have morals, we don't have values. Anyone can run. I think, the floodgates are open, but I'm very disappointed in the courts. Jim, tumuone Ferdinand Waitito akikimbia kotini? Anafaa kimbia kotini, manake koti zimefungua hiyo nafasi. Precedents. Kuna hiyo precedents, kwa hivyo Ferdinand Waitito anaweza kimbia kotini. Lakini tusisahau ya kwamba process ya kumimpeach Sonko pia ilikuwa na tashwishi sana. Hiyo process hatujui ni MC wagani walikuwa katika bunge hiyo siku. Hatujawahi jua hata leo. Kuna wale ambao wanasema wao walipigiwa kura, hawakuwa katika bunge, walikuwa Kilifi na Sonko. Kwa hivyo hiyo process imekuwa, tumeenda kotini, wakati mwingine Sonko kwa hivyo shida ya Sonko kwake kulikuwa na watashwishwi. Sijasoma judgment, na pengine ni kwa sababu ya hiyo process ndio maana amepata afueni, pengine. Lakini wajua ya kwamba kuna zile political rights ambazo kila Mkenya enjoys, na Sonko wako na hiyo haki ya kisiasa, na Wakenya pia wana haki za kidemokrasia na za kisiasa kuwa na chaguo. Sonko sasa ni chaguo kwa wana Mombasa. Sonko amepewa nafasi pia enjoy ile haki yake ya kisiasa ya kuparticipate na kujileta kama ile mgombea kiti. Wana Mombasa wana nafasi, na wana Mombasa wana nafasi ya kuangalia na kusema ya kwamba kwa wale ambao wanasimama, kunaye Sonko sasa, kunaye Shabal, kunaye yule wa UDA Omar, kunaye Hassan Omar, wana nafasi ya kuangalia kati ya hawa watatu ni nani ambaye atasaidia wana Mombasa. Noordean, sababu wewe ni wakili. Tuliona mchakato mzima kama vile ambavyo anasema G-Media. Mchakato mzima wa kumuondoa Sonko afisini ulikuwa na dosari chungu nzima. Na ikasemekana kwamba kuna wale ambao walikuwa wanataka kumuondoa ofisini, lakini hakukuwa maswala ambayo yaliwekwa wazi akasema amefanya hivi, amefanya hivi, amefanya hivi. Mwishowe aliondolewa, na sheria inasema kwamba ukiwa umeondolewa hustahili kushikilia wadhifa wowote in public seat. Hawezi. Lakini mchakato wa kumuondoa ulikuwa na dosari kadhaa wa kadhaa. Unahisi kwamba hilo ndilo mahakama imetumia kumrejesha katika kuwania ugavana? Kama huo ndo mfano ametumia katika kujitetea, basi unaweza elewa kwa nini mahakama imetoa uamuzi kama huo. Lakini ukumbuke, unajua katika siasa hakuna kitu ufichwa. Ukumbuke hawa ma-MC ambao walikuwa nao kule Kwale kwa hoteli. Ukumbuke pia katika hiyo kupiga hiyo vote, hiyo kura ilikuwa pia inapigwa online. Walikuwa wanapiga kura online. Kukakuwa na maneno ya kwamba waliokuwa huko na yeye pia walikuwa wanampeleka nyumbani wakijienjoy naye wanakula, na kukakuwa na maneno. Unajua siasa ina maneno. Unajua ni kweli ama ni uongo? Kweli. Kukakuwa na maneno kwamba aliwaacha kule na Bill akawaacha. Sababu kuna wale ambao walikuwa wanaangalia tuko na wewe, lakini ndani. Sababu kumbuke alisema ya kwamba hii kubanduliwa kwake ilipangwa
waliokuwa juu yake. Aliyekuwa juu yake tunajua ni nani. Kutoka kwa governor unajua unaenda nani. Unaelewa? Hatusemi sana. Labda anajua zaidi, labda anamaanisha mtu mwingine. Lakini huyo ambaye anamaanisha lazima alikuwa na uwezo, alikuwa na, kwa sababu ukweli mambo ni kwamba katika hii mambo ya katika governor kutolewa kuna pesa ambayo hutembea. Tuseme ni madai ya pesa hutembea. Ya madai ndio tunasema. Isikuje station yangu ikafungwa nikisema kwamba nilisema maseneta wanakula pesa. Hatujasema hivyo, tunasema ni madai. Tunasema ni madai. Na maseneta wenyewe wanasema kuna madai ya kwamba kuna pesa hutembea. Na kama ni ukweli basi tunafaa turekebishe sheria yetu ya kumbandua. Sababu pia tunafaa tuweke iwe juu sana. Ndio usikae mahali tuseme kama wewe ni gavana siku moja Mungu akujalie. Usikie. Amina kwa hayo maombi. Gavana wa Nakuru. Usikie useme wale MCAs wako wanataka kuenda kama kumka ule mwaka wa 2013. Wanataka kwenda nje, safari za nje na wakataza. Na wale ambao walitaka kutoa. Kuna wale ambao walitaka kwenda Bethlehem, kuna pale hapo Yesu alizaliwa. Ukatae useme kwa nini mnaenda kule? Waamue huyu wakupangie uende nyumbani. Kisha uende nyumbani ubanduliwe na mambo yako yaishi. Ndio tunasema hiyo threshold unafaa tuinue juu zaidi. Na kama kweli hiyo process ya kutoa Sonko ilikuwa na dosari, basi mahakama imefanya vizuri. Lakini kama hiyo haikuwa vile, basi tuko na shida. Kesho Waititu ataamka na ataenda kotini na mwingine ataamka. Na utapata sasa, Chebukati naye alisema hizi kesi zimekuwa mengi na mahali kutakuwa na shida, tutasukuma mbele uchaguzi wa kule tuendelee. Na hiyo pita leta maneno kwenda mbele. Swala la mwisho kabla tujarudi kwa mjadala wetu wa siku ya leo. Whitney, we saw the Kirinyaga governor, Anne Waiguru. She also had a case before Senate. But somehow, wale ambao ni maseneta wanasema kwamba alikuwa anaegemea mrengo ambao unastahili wakati huo. Hakubanduliwa. Do you think it's just political that these people are being ousted out of office? First of all, okay. I would like to say, of course, impeachment is a political and it's also a legal process. And also it depends on where you are, which political side of the political divide you are in. However, I would really like to ask, as I've said, we have three independent, governments. We have the legislature, we have the executive, and we have the judiciary. At what point does the legislature refuse to be an appendage of the executive? Na wafanye mambo zao kisawa. If Anne Waiguru was actually guilty of all those things that were being said in the Senate, she should have been impeached, which I do believe she should have been impeached actually, because I do think there was merit in those cases. So I think first of all we should ask ourselves what quality of MPs do we take to that house? What quality of senators do we take to that house who take brown envelopes in washrooms so that they can just impeach somebody, and others they just don't impeach the person and also the person is guilty. First of all, we get good quality and competent and leaders with integrity waingie legislature from the county assembly to the August House. Yes. Ndio wakiletewa case and it has merit, they can put their political issues aside and also they just deal with the matter at hand. All right. Wacha nisome 2-3 zako mtazamaji, sababu naona zishaingia ni nyingi kweli. David Wanjohi unasema Sonko sanitized after sitasema jina ambalo umelitumia pale sababu amesema ni jina ngumu sana siwezi sema. Anasema walikutana na Rais Uhuru Kenyatta na ndio huyo atakuwa kiwania. Omondi Babu unasema vizuri, kiukweli ni vema pia Sonko akiwa debeni, ni haki yake kikatiba na ikiwa ametimiza matakwa yote basi mbona azuiliwe. Uthiru inatazama. Asante sana maamuzi mwaka 2022. Marienga Lugovani unasema Nairobi ni Sakaja, very brilliant. Igathe very petty. Ni mtu Asakaja. Tunakufahamu wewe ni mtu wa Sakaja na ni sawa, inakubalika sababu kila mtu ako na kura yake. Turejee katika mdahalo wa siku ya leo. Hii mdahalo kuna swala ambalo limekuwa likiibuka. Itabadilisha maoni ya Wakenya jinsi watakavyopiga kura mwezi Agosti. Ukiangalia zile opinion polls ambazo zimekuwa zikitolewa, kuna Wakenya wengi karibu 15% ambao wale wanaitwa undecided, wale ambao wanakura hajaamua atapiga kura lakini hajaamua ni nani atampigia kura.
Wale wa Kenya ndio wale ambao, na unajua kama unahitaji 50% plus 1, zile opinion polls tumekuwa tukiona kuna mtu yeyote ambaye amefika 50%. Akipata asilimia yoyote kati ya hizo, huenda akafika hiyo 50% plus 1. Kwa hivyo mdahalo hizi zinawasaidia sana wale wa Kenya ambao hawajaamua, na ni wengi sana. Kweli. Sababu hawajaamua ni kwa sababu kwanza kabisa kampeni hufanywa sehemu fulani humu nchini. Si kote kote. Si kote kote. Hapa Nairobi kuna mahali ambapo kampeni hazijawahi fanywa. Kuna mtu ambaye anaishi Runda, kampeni hazijawahi fanywa Runda. Na ni yule ambaye anapiga kura hapa Nairobi. Kuna yule ambaye anaishi Karen ambaye hajawahi ona campaign. Kwa hivyo hajui ni nani atampigia kura. Nafasi ambayo ako nayo ni tu kuangalia katika TV, kusikiza na kusema huyu ana sera ambazo mimi nasikia kidogo zitanisaidia. Kwa hivyo mdahalo zina mahali pao katika demokrasia yetu, Fred. Tusikize vile ambavyo Igathe walikuwa naongeleshwa pale wakiwa kwenye mdahalo baada ya kuambiwa kwamba anataka kujiondoa, to resign from office. In fact, if half of the tribulations I'm facing right now in my bid were on Polycarp, Azimio would have no candidate. But I have stood. Your time is out. You've stood. You ran off. He'd have quit. Integrity, I define integrity as what you do in private. If it ever became public, you'll never be ashamed. I'll tell you what is not integrity. Is uttering false documents and then standing here and saying I have integrity. Go to the website of the East African of EACC. Go to the website of IBC. Check the university governors, Sakaja, Senator Sakaja. No, let me go. Go and check what Senator Sakaja cited as his degree in 2017. It's a public document. And then look at the degree he's saying it is today. We don't even know who he is. Is your name really Sakaja? Nairobi, careful, all of us, careful. We can no longer entertain charlatans in positions of high national responsibility. And charlatan is not an insult. It's people of questionable integrity. It's people and individuals who come to steal from you wholesale to distribute retail to their friends. And I submit to you, the man to my left will do exactly that. Careful. I think the man to my right did exactly that by running away from the mandate given to him by Nairobians. Actually, the entire mess we have in this city. Because when he ran away from office, and I think he said somewhere because he got a bigger salary somewhere, I don't know. This city went into a spiral. Ni swala ambalo nilimuuliza alipoondoka kutoka sehemu ambako kulikuwa na mazungumzo hayo na mdahalo huo. Nikamuuliza Igathe, sababu nilikuwa pale, nikamuuliza Igathe iwapo wana Nairobi wameshawishika sababu ya kuondoka mapema ofisini, sasa huenda wakaanza kubadili maoni yao. Na niwaulize wale ambao niko nao hapa. Jim, unafikiria kuondoka mapema ofisini kabla kipindi cha miaka 5 kukamilika wakiwa na Sonko? Sababu Sakaja alisema mara si moja kwamba Sonko hangeondolewa hivi ambavyo tulikuwa nazungumza, hangeondolewa iwapo Igathe angekuwa. Na iwapo Sonko angeondolewa, basi Igathe angekuwa saizi ndiye gavana wa Nairobi, sababu alipigwa kura mwaka 2017 pamoja. Unahisi wana Nairobi huenda wakabadilisha maoni yao kumhusu Igathe sababu ya kuondoka mapema ofisini? Wana Nairobi hata hawamkumbuki Igathe wakimpigia kura. Wale ambao walipigia Sonko kura sidhani wanamkumbuka Igathe katika tikiti hili. Wakati huo naibu wa gavana hakuwa mtu ambaye tunamfahamu sana. Ni gavana tulikuwa tunamfahamu. Lakini Igathe alipojiuzulu, kwanza kabisa wana Nairobi hawamkumbuki. Hata akiwa tulijua kuna mtu ambaye anaitwa Igathe na ni naibu wa gavana pale ambapo alijiuzulu. Lakini kuna jambo ambalo alisema ambalo mimi nakubaliana nayo, ni kwamba unapopewa kazi, na Martha Karua alisema hivi pia wakati ambapo alikuwa anajiuzulu katika ile cabinet ya Kibaki. Mtu anapokupea kazi lakini anakufunga mkono nyuma, huwezi fanya kazi ile. Ni haja gani kuendelea kufuja mali ya umma na kula mshahara ya pesa ya umma lakini hufanyi kazi? Ni haja gani? Kama wewe ulijisema ya kwamba nataka kuwa naibu wa gavana, nataka kufanya kazi, lakini hakuna kazi ambayo unafanya, ni haja gani uendelee kiti pale? Yule ambaye Jaramogi Oginga Odinga alifanya hivyo 1966 alipokuwa anajiuzulu. Sakaja
alisema maneno ambayo aliyasema kwa sababu yule kiongozi wake wa UDA amekataa kufanya hivyo. Ameshinda akituambia kwamba hana kazi, lakini amekataa kujiuzulu. Ameendelea kupata mshahara, ameendelea kukaa pale katika ile kiti bila kazi yote ya kufanya. Kazi ambayo anafanya ni kwenda kupiga kampeni. Na analipwa. Na analipwa mshahara. Kwa hivyo zetu. Mimi nakubaliana sana na ile ambayo Igathe alifanya. Ukipewa kazi lakini ile environment ambayo unajipata haikuruhusu kufanya kazi ambayo Wakenya walikuambia ufanye, jiuzulu. Wakili, ndio. Unahisi kwamba jamaa aliona kibarua ni kigumu sana akaondoka mapema na Nairobi watamtesa sababu ya hilo? Kwanza ukweli ni kwamba kujiuzulu si jambo kipi ama jambo kubwa sana. Tumeona hata juzi ule waziri mkuu wa Uingereza amejiuzulu, Boris Johnson. Ndio. Na kwa nini? Kwa sababu kuna ile wanaita integrity. Katika zile mashtaka ako nazo, moja ni kwamba alienda sherehe wakati wa corona. Na kulikuwa, hiyo ni kitu kubwa sana. Na kulikuwa kumewekwa mikakati ya mtu asiondoke. Sasa sembuse yule ambaye ako ofisini hafanyi kazi, ni kahawa, gazeti, televisheni, mshahara. Na unalipwa. Ukiangalia kile ambacho Igathe alifanya ni kile tu wale manaibu gavana wengi hawezi fanya. Wengi wao wanaumia kuwa wasaidizi wa magavana. Kuna mmoja katika kaunti ya Pokot Magharibi. Ndio. Ni mwanafunzi kwenye chuo kikuu kimoja Marekani. Ndio. Amekuwa naibu gavana ambaye ni mwanafunzi Marekani. Ndio. Analipwa. Ambaye hayuko nchini. Miaka 4. Na anasema halipwi. Sasa hatuwezi jua, unaelewa? Alafu pia ujue kuna naibu wa gavana. Sijui kama ulitatua, alikuwa na kesi. Ule wa Nyeri alikuwa na kesi na gavana wake. Anasema halipwi mshahara. Halipwi. Unaelewa? Karugo. Na pia ile ya mali kidogo ni ile ilikuwa ya Nyoro na Waititu. Mpaka pale mbele ya watu wanaibishana. Mpaka kwa Waititu anamwambia ukiomba kazi, uje unaomba kazi gani? Wewe uko chini yangu. Upate manaibu wengi na saizi, lakini Mungu halali, saizi ni gavana. Mambo huenda ya Mungu ni mengi. Mambo huenda yakaja. Unapata ya kwamba manaibu wa gavana wengi hawana kazi. Unaelewa? Wako tu kuonekana, kutumiwa kupata kama vile alisema. Tukiwa hapo ni kuulize swali hili. Unafikiria kwamba katiba inastahili kufanyiwa marekebisho niposa naibu, hata naibu wa rais, ndio apewe mamlaka ambayo anajua haya ndiyo majukumu yangu kikatiba, kwamba hata nikiondolewa kazini, ndio hili ndilo nikiingia nitalifanya. Dio. Hata manaibu magavana tunastahili kufanya marekebisho kwenye katiba? Kwa kweli ni ndio, sababu ukiangalia hii uhusiano kati ya rais na naibu wake ni sababu unapata ni siasa. Ni siasa, na unapata mmoja anasema sina kazi hujanipa. Sasa kama kazi hujapewa, kumaanisha utakaa tu, unaelewa? Mpaka usubiri kazi. Unajua kusema msaidizi, unaweza kuwa unanibebea hii glasi ya maji, hiyo ndio usaidizi wangu, ama nikitoa koti unashika. Ndio maana unafaa tufanue kweli. Ingawa naibu wa rais kuna mambo ambayo anafanya kama ni mwenyekiti wa IBEC, unaelewa? Unajua magavana wengi wao hawana kazi. Sijui kwa nini hata hatujawahi fikiria hata wapatiwe. Unajua hizi katika hizi county government na wao CECs anaweza patiwa ama asimamie au mawaziri, unaelewa? Ndio asikuwe pale tu anapata mshahara na kuketi, akiingia ni koti, kukaa chai, angoje ifike ni kama mwanafunzi wa shule. Angoje saa 10 school bus yake, sasa unajua ni V8. Hata kazini wanaenda kweli? Yake ni V8, unajua si school bus hiyo escort ipeleke mpaka nyumbani. Unapata hiyo ni shida kweli. Whitney, do we have a need for deputy governors? Is there a need? Of course, there is a need, because as the Constitution has envisaged that if a governor, the seat falls vacant, in the case of Sonko, first of all, if Sonko was a person with integrity and a competent leader, and when Igathe resigned, he should have appointed exactly a deputy governor. Not toying with names. One day it's Miguna, one day it's I don't know who. Like, he's playing with the Nairobi psyche. So I do believe there is a place for a deputy governor. However, they should have a portfolio. Ndio wakwe na kazi ambayo, it's stipulated in the constitution so that we can know what they're doing. But in Kenya, we've normalized the abnormal. If somebody resigns, we just take that as extraordinary. But we need to make it a norm. That's why I'm saying our values have gone to the dogs. Our morals have gone to the dogs. We need to get, people with integrity to offices so that kama hawafanyi kazi, they resign respectfully, because there's no point of you getting the taxpayers' money and you're not doing any job. You must resign and go somewhere where you're productive.
Jim, nikuulize swali hilo. Tuna umuhimu wowote wa kuwa na manaibu gavana? Sababu tuangalie kama sasa. Ndio. Rais Uhuru Kenyatta anafanya kazi tu. Ndio. Bila naibu wake. Na kazi inaendelea. Hakuna kitu chochote ambacho kimekwama. Katika katiba ya awali, rais angeaga dunia, kuna wale ambao walikuwa nastahili kuchukua. Ndio. Kuna Muturi yuko pale. Ndio. Ikienda hadi jaji mkuu wako pale. Kuna umuhimu wa kuwa na hawa manaibu. Kuna umuhimu kisiasa, kuna umuhimu wa kuwa na naibu. Manake siasa zetu, jinsi ambavyo sisi hucheza siasa ni ya kwamba mara nyingi ni jamii hii na jamii ile wanakuja pamoja. Umeleta uwiano fulani katika nchi. Unapokumbuka 2013 Uhuru na Ruto walipokuja pamoja, ilikuwa ni sababu jamii hizi mbili kihistoria zimekuwa na shida sana. Kwa hivyo ilikuwa ni nafasi ya kuwaleta pamoja. Umeona Martha na Raila. Kwa hivyo kuna hiyo umuhimu. Ukienda katika counties pia, ukienda county yetu utapata huyu anatoka Seme, huyu anatoka Kano, huyu anatoka Nyakach. Kwa hivyo unaleta uwiano, kwa sababu tusipokuwa na jinsi ya kuileta uwiano kisiasa katika county au katika nchi hii, mara nyingi siasa utugawanya. Siasa utugawanya kwa sababu jamii zingine huhisi ya kwamba wametengwa, they are marginalized. Kwa hivyo umuhimu wao ni kisiasa. Umuhimu wao ni huo wa kuleta ni kisiasa. Lakini ikija kwa utendaji kazi, ukiona kitu ambacho Azimio wamefanya ni kwamba Martha ni naibu wa rais, lakini pia ni waziri. Amepewa kazi. Na hakuna jambo lolote ambalo linafanya rais au gavana asifanye hivyo. Kuna county kadhaa ambapo unajua naibu wa gavana pia ni CEC katika ile cabinet na amepewa portfolio kama finance ama kitu kama hiyo, ambayo ni kubwa kabisa. Ako na kazi ambayo anafanya. Pengine tunafaa kuiweka kisheria ili iwe tunajua ya kwamba utakuwa wewe ni naibu lakini wewe ni waziri katika serikali. Mtazamaji, ni masuala ambayo yanaibuka hapa kwenye mdahalo wa siku ya leo. Tunazungumzia tu midahalo ambayo itakuwa ikifanyika. Mmoja umefanyika, imebakia miwili. Siku ya Jumanne wiki ijayo tutawaona wale ambao ni wawaniaji au wale ambao ni vinara wenza. Tunao 4 ambao wameidhinishwa sasa hivi, na tutakuwa tukiwaona siku ya siku ya pili ya wiki, ambako ni siku ya Tuesday kwa kimombo. Wiki nyingine tutawaona wale ambao ni wawaniaji urais. Kwa hivyo tunatarajia sana, unajua kulikuwa na siasa kwamba huenda Sakaja hangeingia, lakini hatimaye amefungua huo ukurasa. Ni kwamba tunasubiria sana wana UDA wakiongozwa na Rigathi Gachagua. Tutamwona siku ya Jumanne, na vile vile naibu wa rais William Samoei Ruto, sababu amekuwa akisema kwamba hajui kama atahudhuria. Tunatarajia kwamba atakuwa akihudhuria. Lakini kwa sasa, mtazamaji, usikwende mbali. Mimi nakuuliza, je, mijadala hii imebadilisha maoni yako? Ni nani ambaye utapigia kura mwezi wa Agosti tarehe 9? Sema nami katika mitandao yetu yote ya kijamii @TV47 Kenya @Fred Mwitidiri. Kwa sasa mapumziko mafupi, tukirejea mengi zaidi. My goodness. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs. Waimbaji, kuna comedians,
Alafu kuna wajinga. And music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why nilieka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku maishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic. Akienda pale bungeni anaweza sema vipi hasa kuhusu sisi uchumi wetu uwe bora. Redio imeweza pia kutusaidia kujua wale ambao wana maoni mema, na hata wakati mwingine tumeweza kujua ni nani hasa anaweza kuwa asipeleke hii kaunti na mbele. Hivyo basi imetusaidia kujua upande mbaya na mzuri. Wanasema kwamba kuna fununu huenda wale viongozi wasio wazuri wana mdomo mzuri huenda wakapata nafasi kupitia vyombo vya habari. Unaona hatari gani? Kusema kweli hapa kuna hatari, manake yaweza kuwa kweli mtu hajui kuzungumza sana ila anajua kulitumia lile la uongo. Basi kama mtu atasimama aitumie chombo cha habari kujitangaza kwa njia ambayo haifai, basi tutapotea kama wananchi. Manake tunapomweka kwa kiti alafu awe kweli zile sera hawezi kuwa azisimamie, kweli tutakuwa kwa shida. Hivyo basi ingawaje tunaona kuna uzuri, pia hiyo ni tatizo moja ambalo tunaona kweli litatukaza. Labda ni kuendelea kuchukua maoni. Karibia hapa utueleze we ni nani na swala la mijadala ya vyombo vya habari unalionaje? Hivi karibuni tumeona mjadala wazi tu wa kaunti ya Nairobi na zingine. Unasemaje? Okay, kwa majina ni Dominic Mbithi. Mimi ni mkaaji wa Makueni County, sana sana mji wa Wote. Kulingana na hivi majuzi vile ikihusiana sana na mambo ya wanahabari na vyombo vya habari, imekuwa jambo la kunufaisha sana, sababu
kama ni wanasiasa fulani wanaenda kwa interviews, kama ni TV ama radio station, wanauza sera zao, watu wanawasikiza. Unajua ni gani bichi na bifu kwa kupitia kwa hii mitandao. Kwa hivyo ungelipenda kuona nini kwa hao viongozi wakati ambapo wanakuja kwa mjadala hiyo? Tuseme kwa mfano hapa hivi kaunti la Makueni tumekuwa na mashida sana sana hii maneno ya GBV, hii gender based violence. Kumekuwa na wamama kuteswa na vitu za aina hiyo, hata wanaume kufinywa. Kwa hivyo vile wanahabari, wanasiasa wakienda kwa vyombo vya habari, vile mtu anauza sera zake, unajaribu kusikiza huyu na mwingine, unaona ni mgani anaangazia. Kama tuko na shida kubwa hiyo ya GBV, unajua fulani ndio anaangazia hilo jambo. Kwa hivyo inasaidia sana kwa wananchi kujua ni nani watachagua. Uelewa tofauti tu wa wakazi. Karibia hapa, labda tukimalizia, utueleze mijadala ya vyombo vya habari unaionaje na itachangiaje katika kuchagua kwako? Kwa majina anaitwa Phyllis, mkaaji wa Makueni, hapa mji wa Wote town. Ningependa kusema kwamba hakika tumeona media inachangia pakubwa sana katika mambo ya siasa. Tumeweza kuona ya kwamba wengi wao wenye wanawania viti wanapoenda pale na kuojiwa, wanatuambia sera zao, tunasisikia na kuweza kukagua na kusema kwamba yule amezileta vizuri. Tumesikia mambo ambayo yanatuaffect kwamba ataweza kuyatatua kwa njia inayostahili. Kwa mfano tuseme kama leo, siku ya leo tumesikia women reps ambao wanawania kiti ya upande wa Makueni. Tumewasikia siku ya leo, tumesikia wote wameuza sera zao, tumesikia ile nzuri, tumesikia mwenye tutaweza kuchagua. Tuseme ya kwamba kama women rep ambaye ni Mheshimiwa Rose Museo, tumesikia vile ambavyo amezungumzia manifesto yake, na tukasikia kwamba kupitia hiyo tutaweza kumpea kiti, ama hata tukimpea kiti ataweza kutusaidia kwa njia inayostahili. Kweli maoni ya wakazi wa Makueni Mwitiriri umeweza kusikia. Ni hali ambayo tu kwa njia moja itatusaidia, labda kwa vyombo vya habari kuweza kuhakikisha vinafahamisha na vinaelimisha na vinaburudisha. Kutoka hapa eneo la Makueni, mimi ni Philip Ngumu, kwako studio. Asante sana Philip Ngumu kutoka eneo la Makueni, tunamuita kaka. Asante sana kaka. Kazi Nkuntu, tunashukuru sana. Ni mdahalo ambao umetayarishwa na vyombo vya habari, vile vile MCK imehusika sana katika kutayarisha mdahalo huu. Midahalo yote mitatu, mdahalo wa kwanza ulifanyika siku ya Jumatatu. TV47 ilikuwa imewakilishwa, nilikuwa pale, tunashukuru Mwenyezi Mungu, haleluya. Vile vile tutaendelea kuhusishwa kwa njia ndefu sana na kwa upana, sababu wapiga picha wetu wengi walikuwa pale, wale waelekezi. Emmanuel Nonda ambaye ananielekeza siku ya leo tulikuwa naye pale. Kwa hivyo vyombo vya habari vyote humu nchini vimehusika katika kuandaa midahalo hii yote mitatu, na ni kwamba tumekuja ni mara ya kwanza kukuja pamoja. Kila baada ya miaka mitano vyombo vya habari huja kwa moja. Wakati mwingine sisi wote tunatafuta nafasi katika nchi yetu tukufu ya Kenya kuwazungumzia Wakenya wote. Shukrani sana kuendelea kututazama. Siku ya leo ni kufahamisha kwamba baadaye leo usiku saa 3:30 Chebukati atakuwa akiwazungumzia Wakenya kupitia runinga tena zote za humu nchini. Atakuwa pale na mdahalo akiulizwa maswali 1, 2, 3 kuhusu matayarisho ya uchaguzi wa mwezi Agosti. Vile vile saa 1 leo na nusu hivi Dr. Ofweneke leo atakuwa na kile kipindi ambacho ni kimpya kabisa, naita Dr. Ofweneke Tonight. Abel Mtua yule mnamjua vizuri sana, na wa Jesus Family watakuwa wakija hapa kwenye studio zetu. Kwa hivyo usikwende mbali. Kwa sasa turejee hapa studioni, tuendelee na mdahalo wetu. Nianze nawe Jim India. Tuna mdahalo ambao ni wa siku ya Jumanne, na kivumbi kinatarajiwa sana kati ya Martha Karua na Rigathi Gachagua. Kwanza unafikiria Rigathi Gachagua atajitokeza? Natumai atajitokeza, manake ana nafasi ya Wakenya wengi wakimwangalia Rigathi Gachagua anakaa ni kama mtu ambaye hawezi jielezea vizuri. Lakini nimemsikiza sana mara nyingi akiwa katika midahalo tofauti, anajua kujizungumza, anajua sana ni mtu ambaye anaelewa mambo, ni mtu ambaye amekuwa katika serikali miaka mingi, amekuwa provincial administration, na unajua ukiwa katika serikali kama kuna kitu moja ambao wafanyi kazi wa serikali hujua ni kueleza sera za serikali.
Hiyo ni kitu ambao wafanyikazi wa serikali ambao wamekuwa sana wale wa kitambo. Wale wa siku za Moi. Walikuwa wanajua Rais sana. wa kwanza, wa pili, sababu ulikuwa unaweza pigiwa simu wakati wote kuulizwa nini inafanyika katika district yako. Kwa hivyo lazima ungejua. Natarajia kwamba atajitokeza, natarajia kwamba atachukua nafasi hiyo kujielezea, ili Wakenya tuache kumwangalia kama ni mtu ambaye William Ruto alimchukua kwa sababu zingine, lakini atajieleza. Unafikiria kwamba Rigathi Gachagua, vyombo vya mitandao ya kijamii vimuonesha kwamba hajiwezi kujizungumzia? Kwa wale ambao tunatazama televisheni zingine, sababu sisi wanahabari tunapenda sana kutazama kote kote, unahisi kwamba amepakwa tope la kutoweza kujizungumzia na huenda akabadili maono ya watu wengi sana siku ya Jumanne? Ukikweli, unajua yeye mwenyewe anajua jina lake likitajwa watu wanamkumbuka kwa maneno kama mshale wa rais, vitu kama hizo, uji. Na sasa niko na uhakika ya kwamba akikuja pale, kama atakuja na natumai aje katika mdahalo ule, ile kwa kimombo wanasema notion ile watu wako nayo lazima ataka kuibadilisha. Sababu nina uhakika naibu rais angemchagua tu hivi hivi akijua labda huyu kwa ile lugha ya mtaa anasema atachoma picha, unaelewa? Lazima kuna kitu aliona, na itakuwa vyema kama wote watakuwa pale. Si yeye peke yake tu, yeye, Karua, yule Wajakoya na yule wa Mwaure wawe wote pale, ndio pia waweze kueleza. Unajua pia ukiwa naibu wa rais lazima, vile amesema, lazima wewe unajua sera ya serikali ambayo unataka kutengeneza. Unakuja kutuelekeza nini, kutuambia nini, mmepanga vipi. Lazima uwe na mpangilio ule ambao unataka kufanya, shughuli gani itafanyika vipi. Ukiuliza for example kama tunataka kuleta kitu fulani, tuleta vipi, pesa natoa wapi. Na nina uhakika ya kwamba kutoka leo hadi hiyo siku lazima, unajua hizi mirengo lazima kuna vile ambavyo wanatayarisha wale ambao wote wataenda katika midahalo hiyo. Ndio waweze kule kuarticulate issues zile zote za chama zile ambazo wataenda kuwakilisha. Na itakuwa vyema tuweze kupata mdahalo mzuri, si kama tumekuwa na wa gavana wa Nairobi. Ndio tuweze kuelewa. Kuna wale ambao nina uhakika wale ambao wanasema ni wale hawajaamua bado. Midahalo haya lazima yatasaidia. Kuna vile mtu atakaa, kuna watu watabadili akona swala 2-3 anafikiria kwa kichwa, labda ule ambaye atayazungumzia yale matako yake ataona basi hapa nimeweka. Lakini kuna wale inyeshe isinyeshe, muendelee na mdahalo au msiendelee, washapiga kura. Tumeona hata Kakamega wanasema mimi nishapiga, sitambui, mimi nisheka. Hiyo ilinitoka. Nimendoka. Lakini kuna ule ambaye ana mambo ambaye anafikiria na anaona hii manifesto labda haina uhakika ama hawajazungumzia. Na ule ambaye atazungumzia matakwa yangu, basi ampata kura yangu. Kidogo tumkose Sakaja. Kidogo sana. Mdahalo wa siku ya Jumatatu ulikuwa umetarajiwa kuanza saa 1:30 mdahalo wa pili. Lakini Sakaja hakuwa amepatikana hadi mdahalo ukaanza saa 2 kisha akapatikana. Unahisi iwapo Rigathi atakosa kupatikana siku ya Jumanne, huenda Wakenya wengi wakaamua siku hiyo kumpigia Raila Amolo Odinga sababu mwenzake amejitokeza? First of all, we must admit that Rigathi has been a very big liability to UDA. The biggest liability UDA has ever seen. He's had so many goofs. Akiongelea mchele. You know, he still has that Nyayo era mentality. I totally disagree with my brothers right here that he knows anything about the current progressive Kenya. He does not know. He still has that backward mentality of the Nyayo era, thinking about food, porridge, and these trivial issues, talking about breaking up Safaricom. I totally disagree that Rigathi knows anything about progressive Kenya and the Constitution 2010. So I don't expect that he will miss it. I don't think he'll give it a wide berth. He is going to come, but I just know that Rigathi will come there with his populist policies, which make no sense. Talking about this proletariat policies, which
they don't address everything of Kenyans. So I do believe Rigathi will show up, but I still don't have high expectations of him. It's still going to be underwhelming from Rigathi, because he's been in public fora. We've seen him in TV stations, we've seen him in radio stations. He still talks the same rhetoric, populist ideas that he talks in the campaign. Meaning I have zero expectations from Rigathi Gachagua. Jim, anazungumza kuhusu maswala ambao kwa kimombo tunaita populist. Yaani vile Wakenya wanataka kusikia hivyo ndivyo nawaambia. Ndio. Unafikiria hapo ndipo siasa zetu zimekosa kukomaa? Ni hapo manake bado hata tukija katika mdahalo bado tunadhani tuko katika kampeni kule katika uwanjani. Tunazungumzia wanahabari ni kana kwamba tunahutubia umati kule Uhuru Park. Manake wa Kenya ni kama Biblia inasema wenye dhambi hupenda kuambiwa kile ambacho masikio yao inataka kusikia. Sisemi ya kwamba Wakenya ni wenye dhambi. Sikuchoma. Mimi pia ni Mkenya. Lakini mara nyingi tunapenda kusikia. Ukisikia zile vitu ambavyo watu hupenda na watu hushangilia katika mikutano. Ni mtu akisema tibim, mtu akisema tialala. Haya, mtu akisema umeona wale, muambie na sisi tuko hapa. Mtu akitendawili. Ni vitu ambavyo drama na vipindire vile ambavyo Noordean alisema. Hatupendi kusikiza mtu akija kama vile Miguna alikuwa akija akitembea katika vibanda na anasema ndio hii manifesto yangu. Mimi nitafanya 1 2. Hatupendi hiyo. Hapo ndipo siasa yetu imekataa kukomaa. Manake bado tunapenda michezo na wanasiasa wamepata njia ya hata kuileta katika mitandao ya kijamii. Wamepata njia ya kuleta hata vijana, ya kwamba vijana wanataka kuona watu wanasiasa wakicheza densi ama wakiwa katika muziki kama rap, hivyo ndio vitu ambavyo sisi tunapenda kuvipenda. Na kuna nafasi yao kwa sababu politics is an art. Huwezi toa art ndani ya siasa. Lakini pia kuna nafasi ya watu kuketi chini na watu kujadiliana na watu kuangalia mipango vile ambavyo vitafanya. Tusijipige sana sababu si hapa nchini tu. Mwaka 2016 kule Marekani kuna jamaa mmoja anaitwa Trump. Hana sera. Lakini aliungwa mkono sana. Unahisi kuna wakati watu wanafika mahali hawataki hayo mambo sababu wanajua katika 90% hutafanya yale ambayo unasema. Unahisi Wakenya kuna mahali wanafika wanataka mtu ambaye atawapa ile hope. Hawataki mambo mingi, wanataka mtu ambaye wataweza kuassociate vizuri na yeye. Si sera sana. Unajua kuna ile wenda psychological warfare. Kuna yule mwanasiasa anajua mahitaji yenu ni fulani. Nikiguza kitu fulani nimeguza roho yako. Ndio maana utapata mtu tuseme leo niamue nianguke pale Kiambu. Wanasema if you want to talk to a person and get their heart, speak in their language. Ni Kikuyu. Na mimi si Mkikuyu. Utapata vile nataka wanipende, wanishuka kama mmoja wao. Unaelewa? Kuna kitu ambacho amesema. Pale ambapo katika zile rally. Wakati unasema sera, acha nikuambie ukweli mambo ni hivi. Wakenya wamenyamaza. Atakapoanza matusi wanainuka. Ndio hiyo sasa. Yule ndio hiyo. Nani ni nini? Unapata badala ya sera tunajipatia muda mwingi katika vitu ambayo hayana msingi. Unaelewa? Na unapata siasa zetu tena ina shida mbili. Kuna hiyo ya pesa, ya pili ni haina ideology. Mtu anakuja kukwambia kama for example mtu anasema nitawalete, anatenda shida nyingine watu hawajui. Unaona katika katiba yetu shida ni kwamba wengi ambao walipiga katiba ya kura walisema bora fulani amesoma iko sawa, weka tick tuende tukiendaga. Unaelewa? Lakini watu hawajakuja kujua kazi ya rais ni gani, kazi ya gavana ni gani, kazi ya seneta ni gani, ya mbunge na MCA. Ndio maana mtu atakuja kukwambia MCA atakuja kwa mama Matama sema mimi hapa tutajenga mashule, hana pesa. Utapata wengi hawajui hata seneta hana pesa, hana CDF. Lakini atakuja waambie vile nitafanya. Hana ya kufanya, ni yeye aongee na gavana amsaidie. Wasaidiane wafanye kazi pamoja. So unapata shida ni kwamba pia lazima tufanye, kuna ile inaitwa civic education. Upate IBC inasema sio jukumu langu, ni jukumu la mwanasiasa. Utaachaje mwanasiasa? Utaachia simba kondoo?
akufungue macho na kesho anataka kuja kuhadaa ndio umpigie kura. Unajua shida ni kwamba hizi ahadi ambazo unapeana kwa nini nyingi hazifanyiki ni kwamba ni za uongo. Na nyingine ni kwamba hiyo kazi ambayo atafuta hawezi ifanya hiyo kazi. Ni kama msia kwa mimi nitakujenga hospitali, hawezi. Unaelewa? Lazima afanye ile mobilization, aongee na gavana, atafute pia ule ambaye ni waziri wa afya wa serikali kuu, aweze kufanya mobilization ndio pale hospitali ije. Bila hiyo mtaangaliana hivi, atakutibu kwa macho. Unaelewa? Ndio maana hii civic education ni muhimu. Na tunafaa tupate yule ambaye ataifanya. Sababu IBC wametoroka. Na wanasema si jukumu lao. Na sasa hakuna ule ambaye anaichukua. Mwanasiasa kichukua atakwambia ile anataka wewe usikie. Unajua siasa ni ile, siasa ni the art of saying what you don't reveal. Anakuambia lakini ndani yeye akwambia kinye ile ambaye anataka. Anakuambia mimi najua kuna shida ya maji. Tutaweka borehole. Lakini akwambia shida imekuja na kitu fulani. Tutatoa hiyo. Unajua kawaida tunaambiwa kuna cartel. Cartel ni mnyama. Shikilia sababu umeongea kuhusu cartel. Mwelekezi wangu Emmanuel Inonda, walipokuwa wakiulizwa maswali pale katika eneo ambako walikuwa pale Catholic University, chuo kikuu, walizungumzia sana kuhusu maswala ya cartel. Hebu tuchezee tusikie walisema nini kuhusu cartel. Let's push on with that aspect then on. You talk about not having enough funds allocated to Nairobi given its place in the nation. However, there is the issue of not being able to actually get the potential revenue that it can get owing to the cartels in the city, which have been a thorn in the flesh of the administration. But it can be argued also fostered by the leadership. What will you do to get rid or deal with the cartels? Igade, you have a minute and a half. Thank you very much for that question. Nairobi collects, for sure, way above 200 million shillings every day. But what ends up in Nairobi coffers is around and about roughly 40 million a day. So over 160 million shillings is lost every day. That's the fact. We've had a senator whose work is also oversight. And Senator Sakaja, you had a chance to be seen in this country oversighting the county of Nairobi. When push came to shove and the impeachment question came to the floor of Senate, it's up to Kenyans to see how you voted. Not only did you did not even take a decision, you abstained. You walked away from the conversation. We have not seen you. Nairobi County employees, in fact, we have to apologize to them. They do unbelievable. Their salaries are delayed. Their remittances are delayed. The Auditor General's report about Nairobi City County is that Nairobi City County has a debt of over 80 billion now. That is what it has been given an adverse opinion. But have we ever heard once our senator speak about it? And that's why I'm saying the oversight role he did not do very well, and he actually did not succeed in that oversight role. But the cartels we will deal with, because we have the numbers and we know who they are, and you have seen them even in the campaign season, trying to fight and hide behind certain... Maswala ya cartels sio ya hao wawili ambao walikuwa naulizwa, sababu mji wa Nairobi ni kitovu cha nchi tukufu ya Kenya. Iwapo pesa zinapotea kwenye mji wa Nairobi, jinsi ambavyo Igade anasema, sababu alikuwa naibu wake Sonko, anasema karibia milioni 160 zinapotea kila siku kwenye mji mkuu wa Nairobi. Hiyo ni kusema serikali ya Kenya inapoteza. Wa Nairobi si wa Nairobi peke yao, nchi yote ya Kenya inapoteza. Wakili, unahisi swala, sababu ulikuwa unazungumzia mambo ya cartel, unahisi swala hili la cartel wataweza kulizungumzia wale wadogo wa Raila na Ruto, hasa sababu hao ndio wako pale juu zaidi? Unahisi hilo litawapiga chenga sana wakati watakapoulizwa swala kama hili? Unajua mambo na cartel naletwa na ufisadi. Na unajua kama kuna ufisadi juu, ngazi za juu, lazima chini kutakuwa na ufisadi. Sasa kama kule juu katika Urais, kama wale ambao ni marafiki ama wale kwenye viti, sisemi ni hivyo, lakini nasema kama kuna hiyo inafanyika, utapata huku chini kila mtu ambaye ako chini atafanya, sababu anajua juu watu wanaiba. Sasa lazima kukue na nimeona kambi zote mbili. Ya Raila inasema
zero tolerance to corruption, watafunga watu, Manyani itafunguliwa, Kamiti itafunguliwa, nafasi zitakuwa nyingi, watu watalala kule ndani. Vile Wakenya wanataka kusikia. Sasa wale ambao wanafanya procurement ya diet kule magerezani wako na pesa, lakini hiyo ni ya kando. Sasa nao tumesikia naibu rais ameleta kitu ambayo Kenya wengi wanaona ni kipi, lakini mambo ya state capture. Nasema inquiry ile ambayo imefanyika kule South Africa ngeneko. Hiyo yote ni mziki nzuri kwa masikio, lakini lazima kuwe na uadilifu katika uongozi. Kiongozi ambaye atakuwa muadilifu, ambaye kweli atafanya atafuatilia ufisadi bila kuegemea. Sababu ujue tena shida tuko nayo ni kwamba ufisadi inapigwa kulingana na ule mrengo. Ni nani? Sasa kama uko na mimi, wewe ni msafi kama pamba. Kama ukule kwingine tunakuja. Kesho asubuhi ni DCI, ni EACC. Na ndio maana unapata hii vita haitaisha sababu ukiegemea pande moja unapata, unajua sheria inasema when a law that is biased it is not law. Unapata sheria ambayo inaegemea, hiyo sio sheria. Ndio maana tunasema kama mambo na cartel, unajua cartel si mnyama. Hata Sakaja alisema hivyo. Na yule Igade alisema anawajua. Unajua ni watu ambao ni wana biashara ambayo ieleweki, unaelewa? Sababu utapata ni wale tu ambao wanajulikana kwa sura, lakini ni ile mambo ambayo wanafanya pale. Utapata kama ni biashara, kama kwa mfano kama ni ya taka, ama iwe ya maji, ama iwe ya mabili, yoyote. Kuna wale ambao wanafuja mali ya umma. Kama ni hiyo milioni 160, huwezi niambie inakulwa tu na watu hivi. Lazima ni watu ambao wanafahamika, wanachungwa. Ndio maana nasema bila uongozi ambao ni uadilifu, tutashinda hapa. Baada ya miaka 5 bado nalia ufisadi, bado nalia cartel. Ukipata kiongozi ambaye hataki rushwa, ambaye kweli anafuata sheria, kama ni mambo ya procurement inafuata sheria na ni wazi, inaonekana umeleta kalamu 10. Bei ya kalamu ni ngapi? Shika hiyo. Si kalamu moja inauzwa milioni 1 na ni kalamu 10. Whitney, kando na masuala ya cartel, unafikiria sababu Martha Karua atakuwa na kibarua kama cha Igathe, kile cha kuondoka kwenye serikali ya Mwai Kibaki, unahisi siku ya Jumanne watakapokuwa wakihojiwa wakiwa na Rigathi, hilo Rigathi atatumia sana jinsi ambavyo Sakaja alitumia kwamba aliondoka kwenye serikali ya Mwai Kibaki? First of all, that would be the last card Rigathi should use, because you know that is just talking about somebody's principles, somebody's integrity, somebody's values. Martha exemplifies all that. Ni mama ambaye ako na msimamo. Kwa hivyo huwezi sema she walked out on Kibaki. She did cite that it was because of corruption. So you know that also just speaks to the integrity question. Tukikuja kwa hii swali ya Rigathi na Martha, I don't believe that in that debate that Rigathi's populist politics will fly with Martha debating her, because you know Martha has experience in the government. Martha has a good track record of fighting corruption. Martha akona, you know, she's competent. Kwa hivyo Rigathi akileta gufs zake kwa hiyo debate, I'm sure Martha is going to countermand her immediately. Kwa hivyo I don't believe that, you know, Rigathi would use such a card of bringing the resignation card. That is the last card. I don't think Martha has anything against her in this debate. She has all odds are favoring her. So I think, of course, she would definitely come. And even though it's resigning from Raila, she already told us anything that will be done in that office, they will have collective cabinet responsibility. Meaning they will not be bringing the public spats outside. Kile wana decide huko, even though they will disagree respectfully. It will not be a co-president. There will not be no parallel, you know, centers of power. She will be a deputy president, and she will be respecting the kinara, who is Raila. Kwa hivyo, hatuwezi sema the confusion. Vita vya ubabe kati ya Rais Uhuru Kenyatta na William Samoei Ruto naibu wake havikuanza juzi. Nakumbuka mwaka 2017 kabla ya uchaguzi tukaanza kusikia kwamba hawapatani. Na mwisho vimetoka nje. Whitney nasema kwamba wale wawili hawatapigana, watasuluhisha pale ndani. Hilo linawezekana nchi ya Kenya? Wajua fahali wawili hawezi kazi zimoja. Ruto na Uhuru walikuwa fahali wawili. Ruto alipoona ya kwamba Uhuru ameingia katika tamu yake ya mwisho, ni wakati wa kwanza kampeni na kwanza kujipanga sawa sawa ili awanie kiti hapo mbele. Watu huko sana.
In fact mimi husema ya kwamba kama wewe na mdosi wako hamwezi kosana, kuna shida. Kuna mtu anadanganya mwingine ama kuna mtu anamogopa mwingine. Kazi haifanyiki. Pali ambapo watu wanasikizana kila wakati, kazi haifanyiki. Ukitaka kujua kwamba kazi inafanyika, lazima kuwe na conflict. Na ni ile conflict mzuri. Ya kwamba mimi sikubaliani na wewe, lakini ni sawa, twende hivyo tufanye. Ukijua kwamba disagree, lakini nitakubaliana na wewe. Kwa hivyo Martha na Raila naona wakitofautiana sana sana, kwa sababu Martha ni mtu ambaye very principled, na tumeona hiyo sana. Raila tumeona ya kwamba ako na anaweza kutokuwa principled. We have seen since the handshake, the very things that he fought against, he has condoned or he has refused to speak against. So those are not symptoms of a principled person. Huyo ni mtu ambaye anaegemea upande ambapo upepo unampeleka, na amekuwa hivyo miaka 5 ambayo imepita. Kwa hivyo naona wakikosana. Kama Martha atajuzulu, amefanya hivyo in the past. Martha has walked out of Kibaki. Martha has walked out of Moi. The only woman who walked out of Moi. Mbele ya umati. Kwa hivyo mimi sina kuachana na Raila na kukosana. Wanaweza kukosana. Swali ni itakapofanyika, Wakenya ndio watakuwa wale ambao victims. Like, we are victims of a broken promise. Ukiona kwamba Wakenya hawataki kusikiza sera, ni kwa sababu tumesikiza sera miaka nenda miaka rudi. We are victims of broken systems and broken promises. Kwa hivyo tumefika wakati ambapo people wamekuwa hopeless, watu hawajali, nyinyi fanyeni, mimi bora niko kwa kona yangu pale nachoma mahindi yangu na nafanya kazi yangu kidogo, naweza kusaidia jamii yangu. Hiyo ndio itanisaidia. Serikali haiwezi kunisaidia. Hiyo ndio ile mentality ambao Wakenya wengi ukizungumzana, serikali haiwezi kusaidia, sisi tupige kura au apate kazi, sisi tuendelee na vitu zetu. Lakini haipaswi kuwa hivyo. Tunahitaji, na natumai ya kwamba wale ambao watashinda uchaguzi huu, they will restore confidence back to the people. But not just confidence, they will restore hope. Kama vile Kibaki alirestore hope in 2002. Hiyo ndio kitu ambapo Kibaki alifanya. Just restore hope, because when you have a hopeful population, they are a productive population. Kabla tujakamilisha kwenye mdahalo ambao utakuwa ukifanyika siku ya Jumanne wiki ijayo, sasa tuingie kwenye mdahalo wa urais. Tutegemee nini? Ni kipi ambacho unafikiria Wakenya wanasubiria sana kusikiza kutoka wale ambao wanawania urais? Kikubwa kwanza ni kati ya wale wawili, vile ambavyo wanataka kurudisha hii uchumi wetu. Unajua uchumi umekithiri sana na Wakenya wengi wana njaa. Unajua kuna mambo ambayo, unajua tukaa hapa tuseme hakuna kazi Rais amefanya, itakuwa uongo. Mambo ambayo amefanya, lakini na njaa huwezi ona hiyo kitu. Hiyo barabara unasema hiyo barabara chana nayo. Lakini kuna huyo mtu akisha shiba aweze kupata mahitaji yake, ataona kumbe hii kitu ilikuwa na maana. Kiukweli ni kwamba uchumi wetu uko pabaya, na vile ambavyo wataweza kuongea kuonyesha. Unajua manifesto ni kitu moja, lakini vile utaieleza manifesto yako, tuone kama unaielewa. Practicability itaonekana vile. Pesa utatoa wapi kwenye manifesto yako? Ndio tuweze kuelewa. Lakini ukumbuke pia, kwa kimombo wanasema mtu akitaka kuhadaa anatumia kizungu na statistics. 50%, 10%. Unajua unabaki amekuacha ukifanya mahesabu ushapotea. Uko mahesabu ya alienda na kizungu kingi. Unaelewa? Ni ukweli, ni siasa hiyo, acha nikwambie. Unajua siasa ina maneno ndugu yangu, ni karata. Ni karata. Na sasa sana ningetaka kuona vile ambavyo kando na manifesto. Vile ambavyo unajua wanasema a good idea doesn't need forever to spring out. Inaonekana nasema hapa ndakuwekea maji, utaona ndakwambia ndachukua jug nikuwekee hivi. Unaelewa? So tungetaka kuona vile ambavyo wanatuonyesha uchumi itaweza kuwa, pesa itatoka wapi, kisha vile ambavyo utaweza kuchunga uchumi hiyo isirudi vile pale ambapo imekuwa. Na unajua hatuwezi kuona uchumi tukiwa na ufisadi. Lazima tujue vile ambavyo vile atapigana na ufisadi. Atapigana na ufisadi. Na imaanisha hao pigana ufisadi hao wenyewe, sababu unajua kuna ile inaitwa separation of powers. Ndugu yangu alinukuu hiyo. Vile ambavyo unajua vile ambavyo tumekuwa na hii bunge ya saizi. Hii bunge imekuwa ni kama bunge, lakini inapata amri kutoka kwingine. Ndio. Unapata inafanya vile ambavyo kwanza, kama tumekuwa na shida ni ile tyranny of numbers. Sababu unapata tu wanafuata tu chama. Mtu amepigiwa kura na wananchi, lakini akiingia kule anasema chama, party position, party line, respect party leader.
wewe kama mimi mpiga kura ni Shimulini. Whitney, siku ya Jumanne ile ambayo inafuata utapata wale ambao ni wawaniaji wa urais. Wewe kwako ni kitu kipi ambacho unategemea sana tutakizungumzia siku hiyo na watakizungumzia? First of all presidential candidates, what I'm expecting them to deal with is the cost of living, the bread and butter issues. Simple as that. We don't want all these extra things. Right now we are just dealing with the basic needs of Kenyans which are lacking. Hatutaki waanze kutuambia, like, you know, all those flowery things. I think the basic issues is what, you know, takes precedence for me. The cost of living, the youth unemployment. Staki watu waseme ati the youth, sijui watarusha how much, hustler fund, sijui how much, kazi mtaani. Not all youth want to be entrepreneurs. We want to see how they will relate with the public sector so that they can create jobs, they can create a conducive environment. They should not think all youth want to be, you know, entrepreneurs. The cost of living, okay, we don't want populist policies, so staki tusikia sijui in 100 days what I'll do. Just talk about a long-term plan, chini itakuwa ikinunua 60 shillings. Which is sustainable. Yeah, just a long-term plan which is sustainable. Want to talk about corruption. Yeah, Kenya, we are just back to basics, literally ground zero. So that's what we're expecting. We're not expecting much talk about infrastructure. I think the hardware of Kenya has been done to a great extent, but you know, we still have a deficit. But right now we are just back to bread and butter issues. Talk about the youth, talk about mothers, talk about, you know, the cost of living, talk about, you know, the economy, how it's performing and how Kenya will relate with other countries so that, you know, we can have the global, you know, picture, and also we can transfer people to go work in other countries. Right now, unemployment and the cost of living is bread and butter issues. Yeah. Jim, unafikiria kwamba sababu inaonekana Wakenya wengi watakuwa kitazama chakula tutakinunua kwa bei ya chini. Hilo ndilo wanataka la kwanza. Lakini unafikiria mzigo wa serikali ya Rais Uhuru Kenyatta na Jubilee ambayo imefanya maisha yakawa makali ambayo tunashuhudia sasa, huo mzigo Raila Odinga sababu anapendekezwa na Uhuru Kenyatta, huenda kabeba huo mzigo katika mdahalo ambao unakuja? Katika mdahalo ambao unakuja, kama wanahabari hawatafanya kazi yao vizuri, Raila Odinga atabeba huo mzigo. Lakini wakifanya kazi yao vizuri, mzigo huo utarudi katika mlango wa naibu wa rais William Ruto. Kwa sababu yeye ni, kwanza kabisa tunamwita naibu wa rais. Bado yuko kitini. Bado yuko kitini, itarudi pale. Raila Odinga, mzigo ambao ataubeba ni, wewe kama ambavyo ulikuja katika handshake na Rais Uhuru Kenyatta, umesema ya kwamba umekuwa ukimshawishi, ukampa mawaidha. Mawaidha gani umekuwa ukimpa? Kwa sababu kama ni mawaidha umekuwa ukimpa imeongeza gharama ya maisha, basi mbona why should we trust you kuwa rais wetu? Uzuri wa mdahalo wa rais ni kwamba wote wako na manifesto. Na tumesoma na tumeiona. Kwa hivyo swali ambalo tutakuwa tunauliza ni manifesto hizi ambazo mmetupa, ni jinsi gani ambavyo mtakuwa mnataka kwa sababu manifesto zile zinafanana. Ni maneno tofauti, ni zingine ziko na picha tofauti, lakini wanasema the same thing kabisa. Wanasema the same thing kabisa. Kwa hivyo swali itakuwa ni jinsi gani ambavyo tushawishi ya kwamba mtaweza kutimiza malengo haya ambayo mmeweka katika manifesto hizi mbili. Amesema kwamba mzigo huenda ukamrudia wa gharama ya maisha ambayo imepanda sana. Anasema mzigo huenda ukamrudia naibu wa rais. Lakini naibu wa rais amekuwa akisema kwamba walimchuja, tunasema kwa lugha mtani, walimchuja kitambo miaka 4 iliyokwisha. Unaona akiruka huo mzigo? Kwa vile ambavyo umekuwa ukiona sera zake na akitembea, yeye anasema yeye hajakuwa akifanya kazi. Yeye anasema kazi ambayo ilifanyika katika serikali hii yake na Uhuru Kenyatta ilikuwa muhula wa kwanza. Muhula wa pili ile Big Four haikufanyika. Muhula wa pili anasema miaka 4 tumekuwa BBI. Hii inakuonyesha anasema hakuna kitu imefanyika na anasema Raila ndio msaidizi. Lakini ukumbuke Raila tena narudi nyuma anasema ndio mimi nimekuwa nampa ushauri. Lakini pia ushauri ukubaliwa ama ukataliwa. Sasa tena anaruka ushauri ule. Unaelewa? Kwa sababu ujue ushauri ule pia unakuja na tope. Vile amesema. Utaulizwa, juzi nimeona naibu wa rais akisema, akiuliza swali, anasema anapeana ushauri. Unga imefika 200. Anasema anapeana ushauri, mafuta yamefika bei fulani. Sasa hapo ndio vile ambavyo Raila ataweza kuonyesha Mkenya kwamba naibu wa rais ndio naibu wa rais.
uzuri na ubaya wa serikali hii bado uko mgongoni mwake. Mimi ni mshauri tu, na pia katika ushauri wangu unakataliwa saa zingine, lakini ujue akona kibarua kigumu sana. Sababu ujue wakimuona pia wanaona Uhuru, sababu ujue anaonekana yeye ndiye chaguo la Uhuru. Na jana Rais amesema anaomba wananchi wamfanye Raila rais. Leo yuko Samburu kupiga kampeni. Ndio, hawezi kumwachia Raila aendelee. Ujue shida ambayo tuko nayo, kama ni deni, kama ni uchumi, kama ni ufisadi, kama ni nini. Unajua tunasahau ya kwamba ule ambaye anakuja katika uongozi ambao unaingia baada ya kura, akona jukumu kubwa sana. Kibarua cha deni. Deni ya kulipa, uko na uchumi wa kutengenezwa, ufisadi umekithiri, si kazi rahisi. Unaelewa? Sasa vile ambavyo wataweza, wanasema navigate among those issues pale katika mdahalo huo, ndio vile ambavyo utaweza kujua nani kati hawa ana maono na ana sera muhimu. Jimmy ndiye hakubaliani nawe. Nakubaliana naye. Nilikuwa tunataka kuongeza kwamba ukiangalia gharama ya maisha imepanda kwa sababu ya ushuru. Na ushuru ambazo ukiangalia ile the Finance Act of 2018 ambayo ilipitishwa sana na wanajubilee, wakiongozwa na wale ambao wako ile asilimia. Shida zote ambazo tunazo sasa hivi zilianzia pale 2018. Ile ambayo tulitoka 8% hadi 16. Ndio. Kwa hivyo hata sema ya kwamba Raila amekuwa kishawishi, amekuwa akifanya nini, ni wale watu ambao wanamuunga mkono pamoja na yeye walienda katika bunge wakati huo. Nakumbuka sana kulikuwa na shida ODM wakikataa hiyo Finance Act, lakini ilipitishwa na rais akatia sahihi. Hapo ndipo shida zetu zilianza. Kwa hivyo hawezi, kulingana nami, naibu wa rais hawezi kuepuka lawama ya kwamba shida gharama ya maisha yuko ndani, kama vile Raila Odinga. Sababu Raila Odinga pia amekuwa akimsaidia sana rais na numbers kutoka ODM na Wiper na kwingine ili kupitisha miswada ambazo zimeendelea kufanya gharama ya maisha hiyo. Whitney, I would like to buttress the points of these brothers of mine. First of all, we know where the policies are formulated, where the ideologies are formulated, is in the cabinet. The doctrine of collective responsibility of cabinet. All these things that are happening in Kenya, they're normally formulated in the cabinet. Who sits in the cabinet? We have the president, we have the deputy president, we have the AGs and all the CSs. Kwa hivyo, deputy president William Ruto hukaa kwa the cabinet. If he wanted to, distance himself, he would have resigned as a deputy president. But right now, we must hold him accountable for everything the Jubilee administration has done for the last 9 years. He's at the center of it, and he will not get away with it. He has to be accountable for everything. We're not taking, Kenyans for a ride anymore. Najua siasa yetu ni vile nilisema tu. Siasa yetu bado kuna mambo ambayo watu hawajui. Kazi ya rais, gavana, seneta nini. Ujue pale akienda pale kuomba kura, aende Samburu, kupatia kama mfano, aseme mimi siko serikalini, mimi nimetupwa nje, nimefanywa hivi. Unajua, ndio maana nasema Raila Odinga kama anasema yeye hayuko serikalini, unaelewa? Na Ruto anasema yuko serikalini. Unajua kwa court wanasema ile onus is on you to prove, unaelewa? So unaona vile ambavyo anasema anakaa katika bado ako katika baraza la mawaziri. Hiyo kuna mtu pale hajui, pale huko in a remote area hajui. Sasa ni wewe kuonyesha kwamba huyu anawadanganya, anawapaka mafuta mgongoni, unaelewa? Ukweli wa mambo ni vile ambavyo alisema, kama ile Finance Act anasema ambayo ilipita bungeni. Nani alipitisha? Aliyekuwa majority leader nani? Nani alipeleka mswada? Nani alipeleka mswada? Unaelewa? Ilipigwa vipi? Kuna ile wanaita Hansard, ile rekodi. Nani alipiga vipi, alipigaje? Alipigaje kura? Kenya hajui hiyo yote. Sasa ni wewe lazima ambaye unatafuta kiti. Lazima uje uyeke peupe. Watu waone so ukweli tuwadanganywa. Bila hiyo yeye atarudia tu, wewe ndio mshauri. Mimi sipo. Mimi niko tu, lakini kwa sababu ya katiba, bila katiba hata ningekuwa nilitolewa. Vile walijaribu kutoa lakini hawawezi. Unaelewa? Shida ni kwamba lazima, hiyo ndio maana ile tunasema ile civic education ni muhimu sana, ndio Wakenya waweze kuelewa mbivu na mbichi.
Shukran sana mtazamaji, ni mengi ambayo tungependa kuzungumzia, maswala ni mengi. Tulikuwa na wale ambao walikuwa nawania walikuwa katika mdahalo siku ya Jumatatu na walizungumzia mengi ambayo tulikuwa nataka kuzungumzia, lakini muda wetu naeleza kwamba umetupa kisogo. Mwelekezi wangu Emmanuel Inonda anieleza kwamba niondoke kwenye studio yake sababu taarifa za saa 7 zitakuwa zikujia kwake na Beatrice Watare. Lakini some 2-3 kabla sijaondoka. Kirong unasema kwamba hizo debates ni important but our politicians wanatumia kuset scores. Like Sakaja alitaka show ikuwe yake. Maoni yako hayo. Gideon Kiplagat unasema there's nothing big in the debate. A lot of biasness was all over. Okay. Sasa napiga wanahabari jamani, vile tumekuletea mdahalo. Jose Kijala unasema asante kwa shughuli ya leo. Journalist Eli unasema Morris Maina, asante, unashukuru sana. Naona SMS za kuzungumzia maswala ya Sonko ndizo zimejaa hapa. Natafuta za mdahalo lakini naona nyingi sana hapa, ni nyingi sana, karibia 800. Elkamis Jackson unasema I think as a country there is something wrong with our judicial system. Alfem Zawadi unasema Kenya judiciary is full of comedy. Crispin Okomo unasema God is good. Mike Sonko is the next governor of Mombasa. Kenya kweli. Joram Kenya unasema I knew after meeting the president by the end of this week he was to be cleared. Ni hayo tu kwa sasa. Unataka kusema sekunde 30? Ndio nimeweza kufanya upekuzi kidogo kwa mambo ya Sonko. Let me play the devil's advocate. Tunasema hivyo. Koti najua inasema ya kwamba, unajua Sonko nimesema hapa alicheza kiee. Unajua mcheza kiee tena vile koti inasema ana kesi ya rufaa katika Supreme Court. Mpaka hiyo kama hiyo jaamuliwa, haki zake za kikatiba IBC imemnyang'anya haki za kikatiba. Sasa unajua aliweka kesi kule mahakama ya kilele. Basi. Na hiyo mahakama bado hijatoa uamuzi. Ndio maana mahakama inasema saizi kusema hawezi simama na anangoja ule uamuzi wa mahakama, unamnyima haki zake za katiba. Shukran sana. Mwelekezi wangu Emmanuel Inonda anasema anakubaliana pia na mahakama. Kwa nini waruhusu yule ambaye ana kesi, yule Waluke mbunge, kwa nini wamruhusu Karungo Dhangwa wa Kiambu? Anasema hata Sonko apewe nafasi sababu kuna kesi zake, kama vile wakili ambavyo amesema kesi yake bado iko kwenye mahakama ya Supreme Court, mahakama ya kilele. Kwa hivyo mpaka iamuliwe ana uhuru wa kuania. Mie Frederick Mwitiriri na wale ambao nilikuwa na hapa wanao hapa studioni wakianzishwa na wakili wetu Noordean Khagai, asante sana.